あ、います。Bueno, la recordé que refiero. Esperemos que a lo lógico, pero te digo, a mostrar que eso y a partir de aquí siempre te mete el respeto. Una, la conoces muy bien, el rey de los clutches. Nuki se mantiene después. El bueno de Ciguemantas. No falla. Después de 2 meses se sigue manteniendo con un 34%. Y por cierto, hablemos primero de los mapas. Ahora me cuenta la siguiente estadística. Efectivamente, ya tenemos los mapas. El conjunto de Supermassive Blaze que ha baneado. Segundo. Sacar a Blaze, otro de los jugadores nuevos que llegan. Y ya. Quizá. あれここら辺から始まってたはずなんだけどな。全然始まらんの。Mixwell te da seguridad. 始まっあ、もう1ラウンド終わってた。待って待って待って。Único equipo que queda con vida por parte de Turquía. Y esta bocina lo que nos dice es que ya tenemos partido. Ya arranca. Y se comenzará defendiendo. Sonríe Europa. Estamos preparados para coger esta cita y nos subimos al tren europeo. ¿De quién la juega? ¿De quién? Clasificado para Berlín. G2 que querrá tomar la responsabilidad en esta segunda G2 vs SMB Supermassive y vamos a ver también qué nos muestra cada Supermassive Blaze. Atacando G2 y vemos este primer impacto directamente. Supermassive Blaze はTurca de momento va a utilizar el gol, va a retroceder. Sky Conjunto de G2 que ya les estamos viendo de momento tratar de destruir estas. 何語なんでしょうね。何語なんだろうこれ。50% de la habilidad de Turco. タラタタタタタラリアみたいな感じの。 Del combinado otomano. Esperando de momento el conjunto de G2. Fíjate en el posicionamiento de Mixwell, dominando por completo la zona de corta de A, tratando también de ejercer algo de presión. Llega la rotación también por parte de Kolda. Setup 1-2-1-1 por parte de G2, tocando todas las partes del mapa. Y es el danés el que pone la primera, pero Easy le va a refraguear. Uno por uno, intercambios, un 4 para 4. Apertura de Kellogg's, buscaba el impacto. Lo que también me llama la atención es que Rey se encarga de gestionar fuente y no lo hacen Hookah. Mixwell, jugada individual, buscaba el impacto. Ha hecho que Paura tenga que retroceder y caer de lo alto del terreno. Cuando vemos ya directamente cómo se mantiene con la menta con el zorro, va a dar la información rápidamente. ¿Qué tiene en el backside? ¿Qué puede encontrar? Borrascada hacia Kellogg's. Apertura para acabar con la condición de 4 para 3. Ventaja absoluta. El plan efectuado y Nuki ha caído. Va a llegar el plante de la Spike y efectivamente ha caído Ciguimantas. La bala que la ponía Paura. Además para Mix se consigue acabar con la vía de Ras. Es un 3 para 2 ahora. Llega Easy por la espalda. Cae a manos de Oscar que quiere la triple. Paura está 8 puntitos de vida. Cierra finalmente José Luis Aranguren. Cierra finalmente con la meta. La primera ronda. 赤ドラゴンバンダル軍団らしいね。赤ドラゴンバンダル軍団らしいね。 Control de mapa, estándar, buscando información. Una vez más mostrando también algo que han hecho muchas veces y es Mixwell jugando con Viper, sabiendo que tiene el resguardo de Astra, juega un poquito más agresivo, lurqueando, buscando información por el suelo también. Y esto cuando se trata de Mixwell te da seguridad. Puede ser peligroso, pero cuidado, vamos bien. Te quería señalar yo una でも最初のラウンドはG2が取りましたよ。 No sé si es porque lo ha escuchado o era conocedor de la setup de Paura. Ha conseguido destruir el perro y a partir de ahí, claro, Paura estaba ya sin información de la zona de corta y eso también ha propiciado la entrada con borrasca más das por parte de que los Mixwell que se puede poner las botas. SMB はショートプッシュして、Brave haciendo gala de su nombre, va a ser el primero poner el pecho. がっつりエコってショートプッシュか。 Ya sabemos cómo está la clásica a veces amigos. SMB 側はカメラじゃなくて静止画だ。
te Sí, supera sí, gato. en superioridad armamentística. Qué curioso, ¿eh? El daño que hace siempre la derecha, tanto con Jet como también con la Classic. Sí. Es nombrarla y el botón derecho con la Buki también. Nos pasaba lo mismo. Aquí siempre con el mismo canto. El plan de efectuado. いや、4人同時にピークしてきた。 Directamente en la parte posterior, acabaría muriendo de nuevo a manos de Pau. クワドラピーク。 Classic salía, condición de 5 para 3. La flash adelanta. Con la ventana apertura rápida consigue la primera. Boba que buscaba la polla. Tiene 2 puntos de vida. Llega la curación. En este 4 para 3 se mantienen en el side. Easy. Ha hecho ya la colada. Vemos como Nuki está aguantando. いや、クラシック、こいつのクラシック強いぞ。なんか SMP が取ってる。なんでちょっと G2 甘えたか。エルボーのやつ甘えたよね、完全に。エルボーちょっと甘えちゃったね。 Pero sí, la primera Echoed en el chat, que se la vamos a apuntar al conjunto de Supermassive Blaze. No sé si te has fijado, Ulises, pero los jugadores del conjunto turco se han quedado a 11, a 1 y a 21. 今からチームリキッドの試合始まるんですけど、それのミラーは配りにアウトですか？いや、多分いけますよ。 del conjunto de Supermassive Blaze, 1 a 1 en el VCT の予選ミラーしても大丈夫ですかっていうふうなことを問い合わせたら OK らしいんで、ただ見るかどうかっていう、この SMP が個人的に見たいっていう。スクリーンもいいね、確かに。 Caía en primera instancia Mixwell con la apertura por parte de Brave en la primera instancia de la ronda. A partir de ahí el 5 para 4. Luego hemos pasado un 4 para 3. Han tratado de hacer una micro agresiva en esa zona de elbow. Pero finalmente no ha podido responder al conjunto de G2. Vaya balita del bueno de Circunstancias. 喋りがちょっと気になってくる。 Acaba con Brave. 5 para 4. Y Nuki, que hacía demanda de pedirle la cura, me parece a mí. めちゃくちゃ早口で喋ってる。 Pero Kolda que no ha comprado la cura en zona, así que Nuki tendrá que permanecer el resto de la ronda, 22 puntitos de vida. Intuyo que será el que entre el primero para hacer también un poco de cebo. Muy posible, aquí lo vemos. Mixwell que viene preparado para hacer el refrag. Mixwell hace la primera apertura. Debilitado los dos balas de pintura. Nuki va a salir con vida. 22 que le restan. También 21 a Mixwell. Va a entrar ahora el lituano. Easy aguantando. Tenía la rumba. El Sochil. ¡Qué peligroso! No alcanzaba el slow. Los deja completamente detenidos. Lo tienen complicado. いや、これレイトの場所バレてるでしょ、アストラから。 Sí, siguen aguantando. De hecho, los dos integrantes del conjunto de Supermassive Blaze que están aguantando en ese punto. El spray por parte de Ras era muy malo, pero finalmente conseguía acabar con la vida de Mixer ahí. Sí, sí. Doble también para el conjunto de G2. Cuidadito porque esto es un eco por eco y tiro porque me toca. Van a llegar los buscadores. Es un 4 para 2. La spy colocada. Paura y Turco. A ver cómo lo hace Turco y Paura. Lo intentan como puede Supermassive. Kelox aguantando. Señor, se ha asomado en mi puerta sin llamar a ella. ¡Fuera de aquí! ¡No quiero nada! Kelox se lleva a los dos. De eco en eco. Y tiro porque me toca. Efectivamente, マネーの少ない方が取るな、結構さっきから。 pero bueno, si anota la siguiente ronda el conjunto de G2, pues nos quedamos como antes. ¿Firmamos? 2 a 1 en el marcador, como si no hubiera pasado absolutamente nada. El tapeito de Kelox, que fue maravilloso para acabar con la vida de Paura, y todo hay que decirlo. ちょっと短縮していきます、このリプレイとかラウンドの間とかちょっとスキップしていきます。 que recuperaba el bueno de Kelox. De todas maneras, Ulises tiene economía suficiente para comprar en esta ronda el conjunto de Supermassive Blaze. Vamos a prestar atención. Supermassive Blaze, それだけ聞こえた。 Que vemos con Sheriff y obviamente, aunque no tiene nada del kit, lo tiene todo distribuido. この大会はね、やっぱ相手がプッシュして、簡単にプッシュしてこれないように、結構詰め待ちを定期的にしていかないといけないっていう。 Ay, Dios santo, nosotros centrados en esta cuarta ronda vemos cómo se están preparando una vez más para esta cometida hacia el side de A. La lideraba Mixwell, Paura, Sheriff, le ha pegado en la cara con la menta, vaya mensaje. Aguantando Easy en la parte posterior con Operator, la toma del... このオペレーター、この僕の左がどうしても開いちゃうんだよね。どういう炊き方しても。ただヌキが。 Cuidadito ahora con Nuki, que va a conseguir acabar con la vida de Baran Gilmaz. Otra más para Kelox, que elimina a Paura. Es un 3 para 3, va a caer el francés, va a caer Kelox, que trató de ganar espacio sin capacidad. Va a llegar la activación de la bomba. Es un 4 para 3 y al retake va a tener que poner superioridad numérica al conjunto de Supermassive Blaze. Supermassive Blaze. Llegar por la zona de corta, kill gratuita para Brave. Se queda tan solo con vida Boba, se queda tan solo con vida el danés. A ver cómo se las ingenia, quiere recuperar la banda, lo va a conseguir. Quiere conseguir la primera baja, de hecho lo va a hacer. Se quiere esconder, pero estaba encima del slow. Asistencia de Turco. Kill a placer que ha conseguido Ras. Segunda ronda para el combinado otomano.
Y nos encontramos ahora mismo con dos equipos que han bajado a pelear al barro. Sí. Los dos se han metido ahí un poco en la posible. 英語キャスターの方は見ないんですか？英語キャスターの方ある？ なんか消えてんじゃないかな、多分録画が。 No lo sabes, Ah, bueno, que no. No lo sabes tú, no lo sabe toda la gente que nos ve desde casa, no lo sé ni yo. Nos encontramos ante un partidazo, pero también me gustaría que... 英語キャスターの方があれば、ちょっと今からでも切り替えたいところで。まあ別に英語だからってめっちゃわかるわけじゃないけど。 30.000 personas en tan solo las primeras 4 rondas disputadas. Yo no quiero decir nada, pero el récord está en 37.000. どこにテンション上がったの今。 Go for it, go for it. De hoy no pasa, de hoy no pasa. Hoy se sale, mira, como cuando se termine todo esto del COVID y las discotecas vuelvan a la normalidad, a romperla. Esta noche Vamos con Carricoche. todo. 犬入れて。 Preparaba también para la cometida que Lox, lideraba también, buscaba con las cuchillas, no podía. 役に外しちゃった。ただ B3 人でガッツリ持ってる。 Si Turco parece magnífico, consigue la baja, 3 para 4, se mantienen. Llegan también las buscadoras, cogiendo información con el brócoli, se lo quitan de encima Nuki, pero trabaja más para Turco. フラッシュ受け早い。しっかりと。 Nuki consigue una baja, es un 2 para 3 complejo. フラッシュ受けの時の180度ぴったり向きすぎよね。 Doble para Baran Yilmaz, que cierra finalmente tercera ronda para Supermassive Blaze. Se van a poner por delante. Espectacular. La defensa ahora en el punto de B por parte del conjunto turco. Todo hay que decirlo, tuvo muy mala fortuna Kelox con ese right click de la tormenta de cuchillas. 2-3 en el marcador. Tendrá que hacer una nueva eco el conjunto de G2. Una nueva eco que les lleva G2 eco en sus manos. Han guardado directamente pues, como un operator de bolsillo. Una sheriff que tienen ahí con un peligro, ¿eh? La Sico. Sico o Pocket Buy. Habrá que someterlo a votación. Habrá que someterlo a votación. Las dos me sirven, cualquiera de las dos. Es que Sico me recuerda a Dico y me trae el T-Link del CS. Pero alejarme del CS también me hace gracia. Entonces es un poco de todo. Va a llegar el perro de momento para limpiar por completo la zona de baños. Vía libre para el bueno de José Luis Aranguren, que limpiará esa esquina y acto seguido retrocederá, intuyo, para capturar ese orbe y quedarse a 2 puntitos ya de los buscadores. Operator hermano para Easy, que de momento está siendo un quebradero de cabeza para el conjunto de G2. Va a llegar el dash en frente por parte de Kelox, tratando de generar algo de espacio. Escuchamos ese cierre. これシャワー取られ、あ、シャワー取ってんのかな、G2 側は。 Que me gusta decir a mi Ulises, ultimate disuasoria, porque todo el conjunto turco ha replegado la defensa. Va a llegar el pozo de la víbora, lo va a tirar en una eco el conjunto de G2. Así que Ulises vaワイパーaズビット展開された。 Eco も no う se こう、まあでもエコだしな。 ワイパーズピットあるときはやっぱファントムの方が強い感が若干あるんだよね。自由に抜けるしね。ただなんかわかんないよ。何が起こってる？強いわなってる。それか。強い。El conjunto turco para firmar la 4ª ronda en ventaja de armas. Han quitado 3 al frente. No es suficiente. 4-2 gana Supermassive. ゴリゴリバンダルなのはこの SMB の方。 muchísimos recursos para tratar de anotar esta ronda eco. Recordemos que han utilizado el cierratelones por parte de SMB の方はもう赤バンダルなんで。赤いバンダル、赤いドラゴンバンダルを使いまくってるらしい。 Ahora tengo que decir que no te he escuchado porque tengo mi retorno muy alto y no te he escuchado. Así que sepas que me lo veré luego repetido. ほら、赤いドラゴンバンダル3人おる。 Y Aboba tiene la separación cósmica para 1人ファントム。 organizar la entrada. Arranca ya esta 7ª ronda. Kelox va a capturar 今回は面白い守り方だね。B4 de 人。 la zona de baños. De momento, Nuki quiere hacer la primera toma de contacto en la zona de Juca, defendida por hasta 2 integrantes del だからこ conjunto の de Supermassive 今 Blaze. 回 A は緩めに守ってはいいな。 Defensa 4-1. B はがっつりウィンドウ2人で守ってるし、さらに esta misma estrategia se la había Ahí hace mucho estamos, está tiempo bien. al conjunto de Honk. Hacían lo mismo con Dreamas, que jugaba con Killjoy y jugaban completamente al retake de B, o sea, al retake de B, al retake de A junto con la definitiva. Pero claro, entiendo que Paura con la definitiva va a plantearlo para el retake y que tiene más fortaleza hacia el ataque en B en G2, pero es una jugada también ウィンドウベアがずっと取り続けられれば por mucho que tengas ほ un ぼ juego, 勝てるか puede ら ser ね。 algo perjudicial. Los buscadores Hombre, de no. cuerda que van a jugar un papel fundamental. La lectura de Paura que está siendo maravillosa. Allá que van los buscadores. Tiene que retirarse de Juca. El conjunto turco. Kelox quiere poner la primera, pero finalmente va a caer a manos de Brave. Buen rifraje ahora por parte de Aboba. Turco llega a la apertura, pero finalmente el danés va a sumar la segunda. Es un punto para G2 の攻めがかなり sigue 持って vigente る。 la superioridad favorable al conjunto de G2. Otra más para Mixwell que va a conseguir acabar con la vía de Easy. Va a llegar ese bloqueo, no va a poder ser destruido. Dras consigue sacar la primera, acaba con Aboba. Otra más para Colda. Se queda
queda tan solo con vida. Por no quiere no gana. Se queda tan solo con vida Meli Karaduran. Finalmente cae a manos de Nuki. Tercera ronda para el conjunto de G2. めちゃくちゃ抜いてるけど抜けてない。 Muy metódica en este punto de B. 3-4 en el marcador, anota G2 en una muy buena entrada. Y ya te lo decía, Sí. es un coste muy alto intentar jugar un stack tan adelantado en hookah. Porque ni siquiera es que hayas planteado, voy a fortalecer pacas. Timing al conjunto. Se han retirado antes de que llegasen los buscadores. O sea, no sé si tenían dudas de. この SMB っていうチームがだいぶ勝ち上がってみたいですね。実に勝っTampoco les ha Dicen favorecido Hattie, en mira, exceso el timing al conjunto de このだいぶネタバレしちゃったけど。 Arranca ya esta octava ronda, tiene economía suficiente para comprar el conjunto turco. Va a llegar el perro, Paura que quiere ir a por todas, tiene que retirarse, pero cuidadito porque el baiteo a Brave es muy bueno. Espectacular. Sonつもりはなかった。 Cogen información, 言いかけちゃったから。 sin visión para denegar si hubiese un segundo ángulo. Estudiadísimos, estudiadísimos. Eso es importante también, que Buen se note trabajo, Lucas, el porque trabajo no de sabes, Lucas Red. Nuki tirar las balas de pintura, también va a llegar esa cápsula de ácido. Van a limpiar por completo esa zona de hookah porque allí no está performeando ningún integrante del conjunto de Supermassive Blaze. Está Turco aguantando en larga, tiene la Spectre en mano, quiere jugar en torno al humo, quiere sacar la primera, lo consigue la segunda que va a llegar. Oh, nanka kono saca la Classic, buen refrag ahora por parte de Colda. 3 para 4, captura el orbe y llega a la スモークが逆に利的になってるな。うん、ただ事実強いぞ。でもニューキーは安定し強いよね。エイムいい。これ SMB いい裏取り。めちゃくちゃいい裏取り。ここ1キル。しかも場所分かってる。足音で場所分かってる。サイト。 Mano a mano, saca la primera cala con Brave. 1 para 2 ahora, tiene que recoger la Spike. Paura aguantando en hookah, prepara las balas de pintura. Se conoce muy bien a su ex compañero de equipo. Porta la Spike ahora. Vamos a ver cuántos han estudiado. Va a hacer la apertura, localiza el primero, pero tiene miedo porque tiene otro más a la espalda. La escuchó tirar con el Operator. Y si le busca, le quita la rumba, le hace la mago. Le busca la apertura, 9 segundos, tiene que abrir. Le comen por ambos lados, no sabe dónde meterse. El lituano ha perdido el tiempo. Acaba con Paura, pero los turcos lo han jugado a las mil maravillas. 5-3 al marcador Supermassive Blaze. Amigos del chat, すごいな、実況。 de cómo jugar una superioridad 2 para 1 a falta de 15 segundos. Estudiad esta ronda, esta gestión de la superioridad numérica por parte del conjunto turco, porque ha sido una auténtica maravilla. 早口言葉息継ぎなしでもういかに言えるかみたいになってる。 El conjunto de Supermassive Blaze 5-3 en el marcador y Ulises G2 sin economía. Y muy bien dicho, Sergio, porque no han cometido ni un solo error en la ronda anterior. Ha sido perfecto. Una vez más, apertura en baños con muro para asegurar el orbe. No lo han podido denegar. La flash sobrevolaba. Mixwell haciendo la entrada, separación cósmica. Vamos a ver si esta separación cósmica le sirve. Nuki prepara la rumba. Cuidado con la información, por saber que está en la parte sobre y puede llegar la apertura por él. Se mantienen preparando las estrellas para después del plante. El plante que llega ahora, el stun. Va a llegar, pero si no lo chupas, no hay problema. Se mantienen en 5 para 5. Timingよく。 A ver, porque ya esa separación cósmica se viene abajo. También se viene abajo el danés. Es un 5 para 4. Paura sigue y sigue comiendo. Triple ya favorable en el cómputo global. Favorable al conjunto de Supermassive. コールダメンター武器持ってるよ。ただこの人数はきついんじゃないか。 Llega la apertura, va a fallar, va a ser un flawless victory para el conjunto turco. Esto les permite seguir y tienen que mostrar, pero parece que no hay más posibilidades que antes. Por cierto, curiosidad que Paura podría llegar a upgradear el arma, le podrían haber dropeado tanto Ras como Turco, pero finalmente decide jugar con la 一回 Spectre. たったらいや、たったらいや。ずーっとすごい。 3-2, parece ahora por parte del スーパーマッシブブレイズ、そこだけ聞こえるんだよね。 con 2 jugadores dentro de la nebulosa. Qué bien. Se僕 va なん a か venir abajo, Brave saca la primera, Kellogg's consigue el refrag. Easy con el Operator. Vaya balita para acabar con Aboba. Qué bien está jugando Easy. 4 para 3 ahora. Kellogg's a 30 puntos de vida y no hay cura disponible en G2. Y si ha esperado hasta que el pozo gravitatorio le traía. Cuidado porque Kilos tiene muy buen ángulo. ¡Saca el cuchillo! ¡No me lo puedo creer! El timing no le ha favorecido en ningún instante. Se quedan los dos jefecitos, Mixwell y Nuki con vida en un 2 para 4. Doble apertura. Una para Nuki. La segunda no perdona. Turco consigue el refrag y tiene el res, pero no se la quiere jugar. Retrocede. Va a jugar solo Mixwell. 1 para 3 que suena prácticamente imposible. Ha localizado a Turco retrocediendo. Tiene la Spike. Inicia la rotación. Padre. Imposible para cualquier mortal, pero ya sabemos que Mixwell, amigos, está hecho de otra pasta. A ver cómo se las ingenia el jugador catalán del conjunto de G2, Óscar Cañellas.
Los tres integrantes del conjunto otomano que ya están defendiendo este punto de B. Mixwell puede llegar en la apertura. Finalmente cierra Turco que firma el triple. Séptima ronda para el conjunto de Supermassive Blaze que ya se aseguran ganar este primer bando en Bind. Muy bien jugado por parte de Turco, aguantando un off-angle completamente. Le era indiferente, sabía que era un 1 para 3, había una apertura, tenía el refrag de 2 compañeros. Así que lo ha sabido jugar perfectamente, ha tenido la lectura, no se ha preocupado en ningún instante. Pero aquí el único héroe es el más bravo de todos, Brave. Magnífico, jugando con la nebulosa y justo cuando se iba a agotar, al timing perfecto, llama la atención activando un fake smoke en hookah y activando una segunda habilidad que no me ha dado tiempo a ver cuál era. Los ha roto. No, ha tirado, de hecho, también, no solo ha sido en hookah, ha sido también en la zona de larga el fake smoke. O sea, ha sido espectacular la jugada por parte del controlador turco. Por cierto, Easy, KDA de 3. Ahora mismo, 15-5, sumando ese 15, sumando a tanto bajas como asistencias. En bajas muertes el KD es de 2. Va 10-5. Llegan los buscadores, tormenta de cuchillas también por parte de Cista Wasim, por parte de Kellogg's. Easy a romper la primera lechuga. Llega en el plante de la Spike ahora por parte de Aboba y al retake va a tener que jugar el conjunto de Supermassive Blaze. Vamos a ver cómo lo hacemos que sale que os a bailar. Ya quiero強いよ。El galo que come, el galo que busca Nuki con la Sherga acaba con Ifi. ここ蘇生使っていく。ここで。 Magnífico movimiento. Lo ha hecho 豪体さん。 蘇生使って豪体さん。 Lo tiene que jugar Paula desde la espalda. La estrella, cuidado. G2 ランプに強い。Pero Aboba su ex compañera dice, 武器拾われた。 Nuki en apertura acaba con Turco. Solo queda Ras. Es cuestión de ecos, es cuestión de detalles. Y recuerda aquel partido contra Fnatic, prácticamente una réplica. Y la cuarta ronda sube al marcador de G2 4-7. みんな赤いバンダル持ってる。 Ahora, antes del cambio de bando. Sí, aquí estamos viendo cómo Ras va a tratar de guardar esta banda. La entrada muy metódica por parte del conjunto de G2 en este punto de A. Y si a veces hablamos de que Kellogg se pasa de agresivo, en esta ronda le ha dado el punto, le ha dado la ronda al conjunto de G2 con esa agresiva, con las tormentas de cuchilla, sacando una doble imperial y completamente necesaria. Aquí lo estamos viendo. Pilló a Turco también en un renuncio. La kill la conseguía ante Ras y también ante Brave. Y luego también el bueno de Zigimantas, el bueno de Nuki, que ponía una doble para certificar la ronda para el conjunto de G2. 4-7 en el marcador. Arranca Ulises. La última ronda antes de este cambio de bando. Y va a ser la primera ronda en la que disfrutar del rifle de francotirador de este operator. G2 としてあと1本取りたいね。4-8追い返しはちょっと心もとない。 結構大会攻めアップにもなりがちだから。 También para el récord, cuando Ras en apertura ha conseguido una baja sobre Nuki. 5 para 4, ventaja numérica. Mira dónde se encuentra Boba. De momento va a aguantar con la meta, pero va a caer a manos de Power en ese duelo particular de IGLs. 3 para 5 ahora. Se le complica la ronda al conjunto de G2. Vaya balita de Easy. Vaya balita del duelista turco. Acaba con Kellogg's. Tan solo con vida tanto Mixwell como Aboba. La dupla de controladores del conjunto de G2 que tiene que sacar la ronda al frente. Muy metódico, muy teórico. Power obteniendo la información en esta apertura. Ya no lo ha sido tanto. Finalmente Brave va a conseguir el refrag. Tan solo con vida Aboba. Tiene que aparecer uno de los clutchers del conjunto de G2. Ese cierre telón es casi muy bueno. La balita de Easy que lo es todavía más. Al cambio de bando. Supermassive Blaze 8. G2 4. Se complica mucho. いや、このイージーのオペレーターがかなり強いぞ。 Está acostumbrado a anotar el 62% de las rondas en los 7 mapas previos que nos habían mostrado. Y actualmente están muy por debajo. Solo なんかこの EU のオペレーター上手い選手、えぐくない？ Veremos con qué nos encontramos por parte de Supermassive Blaze. 全然この日本の大会で見ないんだけど、これぐらい上手い選手が。 Es importante esta ronda de pistolas. Es lo que te iba a decir. あんまいないよね。日本のチームでは。なんか、こういうオペレーター使う選手みたいな。 Las necesitan anotar esta ronda más que nunca. Por remontar este mapa pasa a anotar la ronda de pistolas. Recordemos que este mapa de todas maneras es la elección de G2. Y si pone la primera en la apertura de Colda por mediación de la golondrina, más para Brave.
なんかミスっとるな。なんかミスっとる G2 が。Ulises me parece que se viene la novena. Ya lo he dicho, no había que infravalorar a este equipo. El nivel individual también es una característica de ellos. Para quitarle la posición a Ras, muy bueno tienes que ser. Mixwell lo intentaba, acaba con Ras. Una baja también para Nuki, pero es la novena ronda de pistolas para Supermassive Wave. 9-4 en el marcador. Le toca jugar una eco a G2, lo que podría significar la 10ª para Supermassive. Pues a remar. Esto es como una galera vikinga. Tocará remar en este mapa, porque el equipo de G2 ahora va a tener que hacer una eco. De todas maneras, pues como fichas de dominó. Por cierto, también importante que cuando muchos equipos en un 5 o en un 4-2 jugarían de manera pasiva, el conjunto turco ha ido a comer por completo esa zona de CT. Brave con la vía de Colba, 5-4, y esta ronda que debería de ser la 10ª. 飛ばないと死ぬ感じだったかな。ただその間に B が取られていくと。 ha tenido que tomar el portal en cuanto lo han escuchado y en ventaja de armas. No han dudado ni un instante. Han corrido por el site, han limpiado a Mixwell, han plantado. Y ya, かなり絶望的状況だな。 Es el 10-4 en el marcador. Supermassive Blaze está dominando a G2. Y tú me decías, Ulises, que el mapa que a ti te sembraba alguna 後ろに回ってcuidadito,仮待ちをする感じが。 cuidadito porque el conjunto de Supermassive Blaze está realizando una carta de presentación exquisita, ただここもしっかりと抑えてると。 El conjunto de G2 ahora que tiene que buscar la muerte. Paura que acaba con Kellogg's. Es un 5-2. Nuki consigue acabar con la vía el primero. Paura saltando con el SMG. Remata al bueno de Zigimantas. Cierra finalmente Easy. Muere el conjunto de G2. シーネットと同じようなクロスやしてるな。1420ってことかなこれ。 Ya vigentes en el marcador de los turcos. Y este es el momento. Es el punto de inflexión en el partido. Aquí pueden pasar dos cosas. A. G2 pierde la ronda. Supermassive Blaze gana bonus. Transfiere armas. Y tiene el partido prácticamente ya ganado. Opción B, G2 inicia la remontada. Pasa por esta ronda. Esto es todo. Es la clave, Sergio. Sí, si no anota esta ronda el conjunto de G2, de todas maneras, te voy a decir tanto esta como la siguiente. Lógicamente, si esta la pierde el conjunto de G2, podemos empezar a pensar ya de manera clara en el aspecto. Y CS人気だし、良質なマッパーが多いんだ。そうですね。Dos rondas ahora cruciales para el conjunto de G2 que tienen que anotar el 6-10 en el marcador y a partir de allí ya comenzaremos a hablar de remontada. なんか違うよね。 Dos rondas son capitales para los intereses del conjunto de G2 Esports. Además, esta オペレーターの obligatoria. Tienes 速度というか。 ventaja contra bonus. Es indiscutible. De hecho, cuidado porque Ras y Turco van a jugar con la Vandal. Son los dos únicos jugadores que van a apostar por ello. Uno la había comprado ya la ronda anterior, otro la incorporaba para intentar dar un poco más de potencia en esta y podría ser también la clave para ellos. Están jugando a muy buen nivel, es más, Easy está pletórico. Ya mencionábamos, jugador de 20 añitos que se incorporaba junto con Brave, salían de su anterior equipo para llegar a este super proyecto turco. これ G2 はめちゃくちゃ引き守りだけどなんでなんだろう。めっちゃくちゃ引き守りだ。なんかこんな引き守りしちゃったら B 簡単に取られちゃうんじゃないかな。 Me parece que lo va a hacer ahora efectivamente. Va a tirar el muro de Viper ahora en el punto de B, pero el execute ya se ha realizado. おーでも1キロ取ってた。今見入ったのか？ Bien con la beta ahora acabando con la vía de Easy. Llega la apertura turco. Consigue acabar con la vía de Boba. Otra más para Ras. Paura contesta, acaba con Colda. Es un 2-3 ahora. Va a llegar el plante de la Spike. Nuki que llega por la zona de CT. トレードって感じだった。 Tienen que sacar la ronda. La dupla de duelistas del conjunto de G2. Nuki lanza las balas. さあバンダが強い。 Se queda tan solo con vida. Sista Wasim se queda tan solo con vida que los cae finalmente a manos de Meli. Cara Duran cae finalmente a manos de Paura. 11ª ronda para Supermassive Blaze. Y ahora sí que sí, Ulises. Me duele decirlo, pero me parece que tenemos que. 今 B がもうめちゃくちゃ取りやすい感じだったけどね。絶対。エルボーと CT で抑えてるだけだったから。ウィンドウも簡単に取れてたし。 Y es que, a diferencia del counter, que en el counter sí que es verdad que es muy difícil ganar una ronda en la que tienes tan poca economía o en la que no estás forzando, aquí la posibilidad existe. Y sin embargo, la diferencia de tener Vandal o Phantom es muy grande. Creo que también G2 es consciente de que para defender a este equipo, con el choque y el duelo que entran, están obligados a tener un full buy. Entienden que es más asequible incluso el buscar full buys y jugártela a ganar 8 seguidas. ¿Qué estamos viendo de momento a Nuki? さあ今回は G2 はちゃんとウィンドウ取って B メインもプッシュしてるか？ Easy va a ser el primero en realizar la toma de contacto. ただエコなんだよね。 Nuki de momento no se va a abrir. Llega en la apertura Nuki.
Luego impactar la bala deさあMilagros y deニューキhecho finalmente ニューキのシha tocado ェリフは ligeramente a Turco porque め le っ ha ちゃヘッド dado ショット当たるイメージ。 a través de la pared. Rotación por parte del conjunto de Supermassive さあ B メイ Blaze. ン Lo ha 詰めとる。 escuchado todo, tanto Kellogg's como Boba. このいやーここしっかりフラッシュ当てていく。おお。 Flash fue magnífica. Paura castiga. Qué bien lo juegan los turcos. Una segunda flash entran, dejan a Boba vendido. Ya sabe que está cegado. Si escoraba, いやーこのポジションでシェリフつらいでしょ。さあニューキーが当てていく。ニューキーのシェリフはマジや当たるな頭。今ただ強っ。めちゃくちゃ。いやーただしっかり。ショーストッパーにも当ててた。 8 puntos de mapa para Supermassive Blaze. No me parece error, no me parece un error por parte de Supermassive Luki Blaze. porque lo tenía que hacer, ya era algo necesario ese cierratelón. Labores de Que estamos viendo un G2 también tendría la capacidad para EU は4チームベルリン行くらしいですよ。で、この SMB とアセンドってところは確定らしいです。聞いた話なんでちょっと本当かどうかわかんないですけど、多分そう。さあ、赤バンダル4人集団、1人ファントム。まあ、木キャラはやっぱファントムいいよね。バイパーとかもそうだけど。さあ、ミックスが1人で、これ B1 で守るよと言わんばかりのウルト。ただ、それに対して、シーカーを返す。Va a perder el control del pozo. Será la víbora si no consigue entrar. Intenta eliminar el segundo que está viajando por el terreno. Se cruza por delante para no localizar. Vemos el bloqueo también ofensivo como llega. Se introduce de nuevo en el pozo la víbora, pero cuidado, se la tiene que jugar. Rompe el bloqueo. ¡Qué bien lo ha jugado Oscar! Entraba con el Sache, la localizó. ¡Wow! Magnífico. Easy. Acaba con la vida de Mixwell, pero el por delante se había también llevado a Paura. Ruska acaba con la vida de Boba. Condición de 4 para 2 lo tienen realmente complicado. El plante de Brief está llegando. Tiene que jugar el todo por el todo. Lo hace Nuki con Kellogg's. Esto que se puede terminar de un momento a otro. Ras de momento aguanta, quiere acabar con la vía de Kellogg's que tiene que utilizar el dash de manera horizontal para reposicionarse. Nuki puede llegar en la apertura, Zigimanta saca la primera. まあ、バンダルが強いっていうよりは打ち合いがめちゃくちゃ強いっていうよりはちょっと G2 が事故ってる気がするな。Claro, es que どこだあった。アセント。 pues no, finalmente por hablar. Killjoy para Mixwell. Esta va a ser la composición del Jet, conjunto Killjoy, de G2 y Seiji, de hecho Soba, me da mi Omen. Ulises que va a ser セージ、ジェット、キルジョイ、相場。 Se confirma el mirror Omen. match, al menos que Brave Mira acá. quiera sacar esa Astra, pero me da a mí que va a ser Omen, así que Ulises, vamos a Omen tener un anda, mirror no. match en este mapa de Ascent. Misma composición que habíamos visto previamente por Supermassive Blaze, no hay ningún tipo de modificación. En el caso de G2 nos remontamos a una composición que habíamos visto durante el Open Qualifier, que era ya jugando con Killjoy, pero sin lugar a... Pues de los jugadores アストラじゃないんだ。 va a ser fácil. Me recuerda un eSports, el con este segundo mapa, como bien decía Sergio, vamos a ver qué nos espera. Vamos a la ronda de pistolas, que si bien es cierto, el día contra Oxygen fueron un éxito, pero en el pasado siempre fueron una cita pendiente por parte de G2. Vamos a ver qué cara tenemos el día de hoy. Drone adelantando, localiza la torre, ha podido marcar también a Paura. さっきレイズだったイージーが今回ジェットと Ha。sido anulada, lo que obliga a quedarse también a Paura. Están preparándose para hacer un split medio para B. La entrada que puede ser muy buena. Que lo seguro es que さあケロックスが B メインで抑えていく。これ前後両方気になる。うわーそれはきついし。無理だよってなるよね。 Divide por completo Nuki jugando junto con Goldamenta, están fuera del site, van a jugar por completo al retake. La entrada ya ha sido efectuada. Ha caído Brave, la kill que le ha puesto con la meta. Cuidadito con Paura, que está aguantando en esa zona de main de B. Aguantando, jugando con el velo tenebroso y Ras que va a acabar con la vía de Zigimantas. 4 para 3 ahora. Paura sigue aguantando, muy paciente. El humo que se va a desvanecer en breves instantes. Esta parte del mapa que la estaba chequeando Oscar. Le va a tirar el perro, no se va a activar de momento. Ras 33 puntos de vida, una boba, otra y se aparece Paura de su escondite. Cae finalmente a manos de Oscar. Se queda tan solo con vida con la triple para Ras. Triple
triple para el Soba del conjunto turco. Primera ronda para Supermassive Blaze que comienzan golpeando en Ascent. Muy buena interpretación de la ronda por parte de Supermassive Blaze con un split por medio para B, pero lo más importante es el cómo estaban gestionando la entrada. Han dejado un Kelox que estaba dubitativo, que se quedaba para el duelo, que quería pelear, 完全に B 面のケロックスが sin refrag, sin oportunidad de nada. Era un one and 孤立してたよ done. ね El don no ha habido más que nada, porque ha sido morir y ya está. 挟まれとった Ay, difícil la ronda se le planteaba aquí. Supermassive que parte con un 1-0. Obviamente ahora es una eco por completo de G2. Vamos con una compra para Supermassive Blaze que quiere buscar su segunda ronda. Mixwell tiene que Mixwellはバレたかなこれ una eco total. スモッキャーじゃないからなこれは Quiere ejecutar ya el dominio del carril central. El conjunto de Supermassive Blaze. Mixwell. 簡単にやられてしまうポジションだけど La apertura dos jugadores turcos ダブルピーク que va a limpiar, han visto a おー Oscar. 頭当たったけど Llega Nuki para conseguir el refrag 4 para 4. Jugada agresiva por parte de Kelox. さらに頭当たったけど Finalmente, Kolda también se viene abajo, pero Kelox 俺倒すぞおお強かった caer también a Boba. てか2ラウンド目からバンドル買ってやがる Tan solo con vida. 2ラウンド目からバンドルめっちゃおる Acaba con su homónimo. Segunda ronda para Supermassive Blaze. Ronda tranquila y rápida. Vemos cómo van a poder mantener las dos Vandals. Una vez más van a jugar el bonus con 2 armas de tier 1 y 3 armas de tier 2. Y nos encontraremos con una ronda en la que G2 tiene que ponerse directamente el mono de trabajo. Sí. Vamos a ver cómo trabaja. Parece, sale Odimenta ya al terreno de juego. Mixwell de momento tiene que retroceder. El ataque del conjunto tobano que va a venir dirigido a este punto de A por mediación de la paranoia. Se activa el nano enjambre. Llega la doble割とよくあborrasca deれ ventas por parte de プッ Iki, シュだけど destrucción del perro. En manos de Paura. いやこれ入り口で分断されたと思いきや A を守ってない G2 el punto de A. Ulises va a jugar al retake G2 contra esta ronda bonus de Supermassive. Espectacular el まあ planteamiento リ de テイク Supermassive. 完全にリテイクしようっていう感じなのかな Para dejar dividido a sus compañeros, pero la realidad es que tomaban el control, aguantaban. いい感じにジェットだけ分断されてたけど Encima Paura mantenía el control de corta. Ahora mismo ya rotado. A ver cómo lo plantean porque llega el velo Ah, hombre, tenebroso. se va a tener Armando larga, intercambia el velo también para denegar la entrada desde corta. Borrascada sea. Aterriza que los que se la apertura no Mixwell. ああただヘビー下に2人いるいやこのヘビー下強い強い強い強いはい強いおー Una vez más, la Bono sube al marcador de Supermassive Blaze. 3-0 en el marcador. ¡Ah! Que sienta como un puñal en el hígado. ¡Wow! ¡Qué rodón de Supermassive! ¡Qué bien han planteado ese post-plan turco! Que se revolvió como gato para 何言ってるか分かんなくてもなんか面白いなこの実況 Sacó una triple maravillosa. También llegó en los apoyos de manera instantánea el bueno de Ras que ha empezado 6-0 en estos primeros compases de mapa. Va a arrancar esta cuarta ronda en una ronda Ulises que es una eco por parte del conjunto de G2. El conjunto de Supermassive que al menos en cuanto a superioridad armamentística se refiere deberían あーこの赤バンドルが全然止まらんぞ Vamos a ver si lo hacen どう así, する porque con toda la ventaja marcada, esta defensa うおここ es increíble. Easy. Así しっ lo から出て hacía. たこれ Acaba con la vida de Mixwell. Es 向こうから見えてないんじゃないか 4 de nuevo este split para B con solo アング Paula ル的に que se queda resguardando la posible presión en A. Buen movimiento y calmado de Supermassive. Están llegando las peores pesadillas, los mayores temores. Supermassive Joder. Blaze, Fan Plus Phoenix. Aquella derrota fue muy dura, fue en estos dos mapas y es algo que aún recordamos. うんしっかり見てる Trató de recabar información en la zona central, pero finalmente ha caído. También lo ha hecho Kelox. Se viene 赤バンドル軍団が来た赤バンドル軍団が通りますよ darle algo de aire fresco a la organización alemana. Nuki de momento aguantando. Va a llegar el plante de la Spike. Al retake va a tener que jugar el conjunto de G2 Esports en inferioridad. ドラゴンバンダルはちょっと重心が長いから真ん中を捉えやすい気がするちょっと右側見えにくいけど右下ちょっとでかいから見えにくいけどクロス線は見失うことがね少ない気がしますさあ強いただ Muy buena eco por parte de G2, pese a haberla perdido, el intento ha sido bueno. Han quitado 4 armas y Boba casi se pone la capa, casi se saca la ronda. Casi todo su registro ha sido bastante... Va a empezar a dispararあ今回は si no hubieran mañana de ラッシュっぽいパラノイアだけどいやオペレーターがいたいやけどトレードキルがめっちゃ速いでここで蘇生を入れていく Va a utilizar el res, llega el dron de reconocimiento. Mixwell tiene que retroceder, estaba spoteado. Finalmente ese dardito que no le ha impactado. Mixwell ahora ミックスエロンバンドル持ってるぞ va a llegar ese shock dart.
これはもう自分で買ったバンダルだね。きっと。スーパーマッシュブレイザー、もう固まっていくな、めっちゃ。ラッシュ中心のチームなのかな。 SMB 全員メキシコの料理人みたいな顔してるね。ちょっと注目してみてみよう。さあ、これ G2、もう完全に A が開いちゃってる。いや、なんかサイトがさっきから開いてるんだよな。G2。あ、もう一応バレちゃって。これでミックセルが微妙に間に合うね。正規ちょいが間に合うというか、捕まってるね、ウルトに。なぜか。なんで捕まった？さあ、サイトに4人入ってる。いやー、ここの3人に縦にいるのがかなりきついんじゃないか。これ壁も焚いてあるよね。いやー、強い。赤バンドルを捨てても強い。5-0 en el marcador y todo el mundo alzando las manos, dando su energía para esta Genkidama que necesita Twitter. ¡Las manos en el aire! ¡Nos necesita! Sea cual sea la situación, estamos para arrimar el hombro, para apoyar y para dar energía. Y se... Al conjunto de G2 que han pedido una pausa G2 ちょっと顔が険しかったね。 porque de momento el G2 Boat parece que tiene algún agujero y todavía se puede salvar, todavía se puede tapar, todavía es pronto para dar por muerto al conjunto de G2 todavía. いや、ヘッドショット多くない本当に。バンダルでボーンみたいな。ボーンみたいな。初段ヘッドショットめっちゃ多い気がする、さっきから。さあ、こうしっかり抜いてった。ここの抜きはもうみんなある程度なんか記憶してるよね。ここ抜かれてるイメージしかないわ。壁裏。いや、さっきもミックスで入ってたしな、あそこ。2回目入るかね、あそこ。さあ、唯一のファントム。アボバが構えているけど、これ、トレードキルが本当に速い、このチーム。おーっと、普通に先頭で倒しちゃった。Entrada con doble borrasca buscando de nuevo Ya les podemos dar cariño porque lo necesitan. Si no, caerían a pelear contra Guild o Giants por la última plaza Berlín. Y yo que el duelo de G2 Giants lo quería ver en el winner y podría darse el caso de que se vieran el loser. En un todo por el todo. Pero para eso todavía queda un mundo. いや、もうみんなみんな血に飢えてるね。完全に。おい、敵がここいるぞ。3人でガン見した。いや、でもそれが強いんかもしれない。3人でガン見すれば、まあ、実質トリプル P っていうか、3v1 を常にできるわけだからね。仮にキル取られたとしても、もうトレードキルが一瞬でできる。Lo habían jugado en 13 ocasiones, 9 victorias, 4 derrotas, 69% en el ataque y 52 en la defensa. ケロックスがオペレーターもショートから覗いてるけど出てこないと。今回も B 作戦で完全に。強い。いや、確かに確かに。いや、このミックスで2キルがでかいよ。ただこう、振り切る。2v2 だけど、ケロックスはオペレーターなんで。で、壁がアッパーに。Aguantando cómodamente con esa doble banda Elder Flame color rojo. La tengo memorizada, grabada, como en la frente de los jugadores de G2. Aboba
Esperando, preparándose, velo tenebroso, los shot aterrizan en la espalda.壁上向いていったけど、 Llega la borrascada hacia rápido. Quiere dividir la mira. ちゃんとバンド拾ってる。ただ強い。 Llega Kelox, asoma. わ 4K de calidad. Los turcos golpean. お。いや、えぐいな。キルスピードなんかえぐいな。一瞬で。 7-0 en el marcador. Supermassive Blaze está 今、 repartiendo フォーゼ la が、 misma フォーゼって読むのかわかんないけど、フォーゼがリギと夜出してますね。 Wow, es que Eso- no tengo otra palabra. ¿Se lo mimás, tampoco está, que decir por el ahora bata. mismo, porque el conjunto de途中からだけど。 Supermassive Blaze está jugando a un nivel impresionante, excelso. El rendimiento del conjunto otomano en este partido. Están a 6 rondas de certificar su pase a Berlín. Va a llegar el Saudar, también el velo tenebroso. Ronda en equilibrio 2K por parte de G2. Mixwell, que la quiere sacar al frente con este rifle, con esta Vandal. 今回 De は、 momento no va a asomar, tampoco lo va a hacer a Boba, que va a tirar este velo Sí, sí, tenebroso no, a la entrada de B-Main. Aguantando de momento Supermassive y Turco. さあこのスモークは敵のスモークでしょうね。 Sangre おそらく una vez más. このスモークをワンチャンかけて抜けてくるかと思いきや抜けては来ない。 Se complica la ronda desde el inicio, Ulises. いや、向かい合ってるよ、これ。 Ya ミ un ックスする 5  と。 para 4 inferioridad de armas, pese a que Mixwell porta una Vandal, es muy difícil sacar esta ronda adelante. Llega la furia del Mixwell cazador,が攻撃でした。 pone la primera これ正面の位置は強い、 colada, ミックス。 apertura de lobo. いや、ただこのターコが強い。 3 para 3 Turco. aires de Nuki, tienen que buscar como sea mantener la Turco, superioridad. ¿verdad? Turcoが強い。 Como su compañero difícil, llega el rest de Turco, lo hace para Turco, Easy. Turcoなんだな。 Segunda oportunidad para el caos Turco y ahora Paura se ha llevado a Nuki. Es un 4 para 2 que suena imposible. Creo que está siendo top 3 mejores partidos de la historia de Paura, sin dudas. No a nivel estadístico. いや、ここしっかり見てる a。nivel de liderazgo. Está Ah, siendo sí. una barbaridad. 仕方も ¿Cómo 丁 está 寧。 dirigiendo Paura? Brave acaba con la vida de Aboba por hablar ahora. Paura que va a fallar, saca la Classic. Finalmente Colda va a ganar en este duelo. あー、トゥルコが強い。これもヘッドショット。これもヘッドショット。 En las últimas 2 rondas, 8-0 en el marcador. Y Ulises, o se meten estas Sergio. 4 rondas y pistolas. Sergio, concéntrate. Como cuando estás cagando. こ Concéntrate. れが muy バトル fuerte. 政治か。 Aprieta fuerte la mente. Aprieta fuerte la Pues van a mente. apretar fuerte. Aprieta fuerte, pero no te cagues encima. Vale, Sergio, saca tu mayor poder. Dime ahora mismo que va a ganar Supermassive Blaze. Dime que van a cerrar con un 13-0. Es que ya lo he sacado, Saca toda tu Ulises. energía. No, 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 no. いや、もう Sácalo 8-0 conだよ、 fuerza, 気づいたら。 aprieta la mente. Dímelo, dímelo, Va a dámelo, ganar, va a ganar dámelo. Supermassive. Cierran 13-0. 13-0. アーセント攻め防衛も大会においても多分五分五分ぐらい。なんなら若干防衛有利説あるぐらい。 Vamos con ello, va a ganar No, Supermassive pero Blaze, es no va a hacer 13-0. Esto que sepas, Ulises, que se puede gastar 3 o 4 veces en la vida. やっぱきっちりしてる。 merece la pena. Esta es の muy とトレードキルが La otra me la Aprieto borra rápido la Pandemia. mente. 早い。 Como apriete, me cago encima. Igual que lo está haciendo G2 キル、ファーストキル取られることもあるんだけど、その取り返しが El intercambio de bloqueos lo hacen en ese site de B. Tienen que salir los jugadores リゴンローテートも早いよ。ただこうケロックスがオペレーターで多分 Sí, va a llegar esa 置いてるか、エミ。 Hay un jugador これをどうするか。 del conjunto これでも。 atacante, Kelox, nos encomendamos en Cista Wasim. Va a うん、 poner これは取られる。 al francés. Acaba con la vía de さあ下がっ Easy. Se て。 reposiciona. Quiere obtener un nuevo ángulo. De momento se queda aguantando, va a retroceder. Keloxも下がらざるを得ない。 Kelox que 逃げがある todavía から tiene。disponible ese dash. Aguantando ahora el conjunto de 蘇生入るね。 Creo que es Ulises la primera 蘇生は違うか。蘇生は事実側か、持ってるの。 De las primeras, y vamos a ver si pueden mantenerse en esta cadena. Una cadena de montaje que necesita cooperar todo el conjunto de G2 para sacar adelante. Paura aguantando en corta. Va a ser una entrada por corta de ショート攻め triple か hombre. ショート3人かなってきた。 movimiento. Aboba esperando. El danés que se lo パレット conoce. で La torre para ピ denegar ーク。い el や ángulo. No, 体でピークす el る。 duelo le pillaba mirando la espalda. Estaba mirando una baliza. Cuando la baliza se la Ya, puso creo que en la sí. cara de Ras, mira para corta, buscaba la segunda, pero no puede. Tiene todavía el dash. Puede buscar el repick. いやー、これはかなり Quiere romper rápidamente a Boba que se mantiene. ese bit Cuando quiere辛そう。 apertura, pega la segunda 3K para él. Magnífico movimiento que pega el galo. Turco que le pega a Boba que le castiga. 強い。 Le consigue la baja. 位置バレてても関係ない。 7 segundos, se queda sin tiempo a 6. Le come. Nano, おーっと。 cabrón, saca el arma. Le buscaba con un nano. Paura se lleva a Boba. Se Vale, pues acabó llegan el tiempo igual. Apretó los sesos Sergio Gaferra. 1-8 en el marcador. Anota G2. 何言ってる何言ってるんだろう。 Busquemos la orilla. 何言ってるんだろう。 Próxima ronda como 実 mínimo. 況でめっちゃもう叫んでた。 En caso de perder, va a llegar rápidamente el slow. Arranca ya la 10ª ronda. G2 busca la segunda. Supermassive Blaze la この novena. 壁上乗ってるよね、これ。 Paura de momento quiere dominar la zona central. Kelox aguantando. Ulises junto con Nuki en la zona de corta.
Muy bien juntitos están ahí, intentando hacer este baile. Los normalmente duelistas, aunque nunca esté con esta Sage. コンソール、今まで遊んでくれてありがとう。でも、もっと自由に遊びたいから。先行くね。オーメン。オーメン。インテル入ってる。 Battle Sage que bien conocemos. Turco se ha colado en el medio. Resguardado. Cuidado con ese alarm bot. El perrito le está aguantando. El perrito le va a localizar. Localizaba. Mixwell sale, pero no va a verlo. Sabe que ha retrocedido y sabe que está en el ángulo izquierdo. Dar información. Cuidado porque Brave ha quedado completamente aislado en A y va a ser el último rotador. 何がこいつを強くさせる。 viajando por esa zona de main de B. 53 segundos para que finalice el tiempo reglamentario de la ronda. Va a llegar ese dron de reconocimiento limpiando por completo esta zona de B-main. A Boba que va a tener que destruir esta utilidad de Soba. Prepara la paranoia, cae en la enjambre. También el tenebroso lo quiere jugar. いや、ただスモークなんかもう入ってたりが。ただこれ B 正面見えてる。あー強い強すぎそれ。普通にスモーク越しの打ち合い勝ったぞ。その抜ける側が。まあ若干ジェットのブリンクと相まってブレだ。あ、もうとんでもない。 Muy difícil, pero hay que dejarle respirar el galo que todavía no ha aparecido en el partido. El otro día nos llevaba en el camino a la victoria. Hoy tiene que sacar, tiene que dar el do de pecho. Se prepara la apertura desde main. Localizaba el primero. Le sale el segundo, busca. Pero Brave se lo lleva por... Tiene que hacer... Imparable, intratable. Un ataque en el que no le dejes ni respirar para forzar un overtime. Ya no te digo para ganar, para forzar un overtime. Si no, que localizaba que overtime, me parece que lo firmamos todos. Bien que Lox ahora de manera agresiva sacando la primera. 強いチームを見ようとするとある程度試合としてはちょっと面白くないやつを映してしまうことになってしまう。 Tormenta de cuchillas, 2 Sheriff y 2 Vandal. Es todo lo que tiene. Vamos a ver si G2, al menos con la superioridad numérica, puede sacarla adelante. Brave resguardando el ángulo más corto, pensando que podría estar aquí aguantando con la tormenta. Mixwell revisa la espalda. Mixwell, cuidado con el timing. Ha visto un arma. Localiza, mantiene la ráfaga, acaba con Turco. Revisa para mí dónde puede esperar un segundo. いやここ勝負していく。No puede. Y si encerrado le ve el arma, pero いや強いな。 que los acaba con でミックスでさっきから打ち合いめちゃくちゃ強い。 Tenían pocas armas, pero tenían 2 cojones bien plantados. 2-9 al marcador. 俺が打ち合いは勝てる。 Antes del cambio de bando. 俺が打ち合いは勝てるんじゃ。 Hay que buscar la tercera y a partir de ahí hacerse fuerte en ataque. Buena ronda ahora por parte del conjunto de G2. Esa flawless importante para ellos también, no solo por anotar la ronda, que también, sino también para aumentar la confianza. Estábamos viendo la doble de Oscar en la zona central después de esta agresiva por esta zona de Catwalk. Escapar y Kelox es quien tiene ahora mismo una bala importante. Vamos, Cereal. A ver qué puede hacer. Si está más elegante que nunca, lo puede hacer. ¡Elegante que lo que! Nuki para acabar con Easy. Condición de 5 para 3. Ventaja numérica. Nuki la segunda. Nukiが強いよ。しかも場所上がってる。強い。para él, que bien lo hace. Sigue Mantas. Solo queda Ras. さらに切り抜けか。 Tiene que apretar los dientes. 前半 9-3 折り返しですね。EU のこの試合は間にあれないんだね。ブレイクタイムみたいなやつないんだね。 Animando. Y veo a muy poco come pipas, como los que les gusta ir a los partidos de fútbol y a comer pipas y silbar a sus jugadores. Aquí se banca. SMB はもう全員ゴースト。あ、トルコだけクラシックです。壁でジャニーズ成功。いやー、とことん噛み合ってないな、G2 は。あ、これ G2 か。攻めが G2 か。あれRitei va a tener que jugar el conjunto de Supermassive Blaze. La primera premisa es romper la puerta. Lo va a hacer ahora Paura. Kelox en la jugada agresiva. Le ha pegado Casco. Utiliza el dash de manera de posicionarse. Borrasca. ただこれ、ショートに5人いるぞ。ショートに5人いる。これ、なかなか。どうする？ブリンクイン。入った。いや、さすがに。強い。これ 1v1。かかってる。惜しい。 ¡Qué bueno que viniste, Nuki! Aparece el lituano en el momento importante para sacar la... Había muerto. Me recuerda... No, Aisco no, perdón. Me he confundido. El que juega media punta, coño, que marcaba muchos goles. ¡Ah! No me ha salido un film.
No, Zil, no, coño, no te hablo de 今回は turco, te hablo B5 en サッ español. クですわ。 No me sale el nombre ahora, se me queda en blanco, tío. Asensio, me recuerda a Asensio. Me recuerda muchísimo a Asensio. あ、だ、攻めてるのは、Cuando salga, もう fíjate en la 完 foto 全 de に Isi. Me recuerda mucho a Sergio Asensio. Bueno, mientras tanto, mientras hablamos aquí de jugadores del Real Madrid, va a llegar ya el plante de la Spike por parte del conjunto de G2. Y ya era hora, Ulises, de 的外れもいいとこ una ronda que va a ganar G2 de 全く反 manera 対に tranquila. してしまっ Porque た la ronda ya está gente. Ahora remamos en la siguiente. B のバックに5人いたな今 B のバックに5人 Todo el mundo, bajamos los brazos un momentito, ¿vale? Bajamos un poco los brazos, dejamos de mandar energía. 誰でも思いつきそうな作戦だけど Rotatorios. No, chaval, tú deja la cremita el papel y deja de hacer movimientos Ah, circulares mira, hacia Goni. arriba y abajo. Eso no. Ahora no es el momento. Relajamos los brazos, descansamos un poco la energía para la siguiente ronda que esta está hecha como 地味にショックダンスが Vemos cómo salen de ただ裏これ超人数かと思いきや5人いる el máximo número de armas posible conjunto de Supermassive. Pero aparece padre 1, 2 y 3. El cuarto no llega porque Nuki la acaba matando. Y ahí está, quinta ronda, 5-9, 2-0 en el cambio de bando. Llega el momento importantísimo. La triple para Mixwell importante. まあエコラウンドで誰もバイしないラウンドとかだったら片方にスタックするのは非常にあり Poder です realizar el execute o defender el plante de la Spike con esa ultimate. Ronda de full buy por parte del conjunto turco. Esa baliza que no va a spotear a nadie. 今回 SMB フルバイ Terminar en B. Así lo parece. Vemos Y cómo main. se preparan para un posible Shimmy split medio para B.普通の壁だね Medio, vemos un humo que podría llegar a cruzar. Cuidado, porque Easy está muy cerquita. Le entienta la suerte. Vemos cómo llega la presión poquito a poco. Medio ya controlado. Lo mantiene Kellogg's. Es peligroso entrar. Llega el nanojambre. Easy revisando, ya te lo he dicho. Joder, Mira lo Paura, que qué parece pesado. Asensio. Paura y Turco. Easy el segundo. いや何が Pega la 何が起こって primera, る quiere comer para el backset donde está Turco encerrado. ¡Ay, Turquito, Turquito! この B バック2人が強い Cobertura, Turco para el otro. Era el full でも buy 普通に contra bonus. Era la ronda difícil. 10 a 5 止まったな Todavía hay 普 opciones. 通に止まったなまあちょっと攻めが遅れてたがなんか位置バレてる割には Fuerte está Supermassive Blaze cuando tienen full buy. 遅れてたが Qué fuerte está este conjunto turco con los rifles. Lógicamente, pues ya sabéis el Turkish Peak. Pero ahora mismo, Ulises, esta ronda es el partido. Esta ronda puede ser la sentencia 強い o el mantenernos con vida y seguir peleando. Esto es así. このヘッドショットがすごい Completamente. Es el momento de Quimochi. Golda con mantenerse. Sheriff. Golda sacrificio. Sheriff en mano, calmadito. Vemos aquí cómo hacen la micro para hacer la toma. Uy, ese one way que ha caído mal. Le puede dar la ventaja a Mixwell, que lo quiere aprovechar. 3人で Ha pegado una bala break, buen ron de reconocimiento, avanza いや hacia これ敵 G2. 5人いるぞ Llega la paranoia, qué Bueno, buena ha atata sido que lo puede Easy, nigerar, estaba no. aguantando en la zona de virus, hay que limpiarle bien Kellogg's. Bien cista Wasim para acabar con su vida. 正面で待ってる Paura consigue el rifle, Ulises 4 para 4, llega 強い el bloqueo. Vaya torta de Paura. Ha llegado el bloqueo ofensivo, pero piqueba Nuki solo. Conocía muy bien al lituano. Estos dos que eran excompañeros. Y vemos como Paura pegaba la primera. Se esconde de bloqueo. Boba acabado con break. Cuidado, condición de 3 para 3. Llega la apertura. Remata la Boble. Paura. En lo alto y en lo bajo. A Boba desde arriba. El shot de leja 34 se queda encerrado. Come ¡Vamos! agachado, pero Coldamenta la acaba silenciando. El IGL le dice aquí: los huevos los puse yo. ¿Quién vino antes? ¿El huevo, la gallina, Coldamenta o el mismo Paura? Turco va buscando la apertura en un 2 para 3. El plante que está siendo efectuado. Hace la apertura, la quita la torre. El plante lo まだ sigue 壁 del 上乗ってるぞ mismo 壁上倒していく acaba con Aboba. トゥルコは強い Aguanta Turco el ángulo. Ey, me Lo va a tiene querer. todavía por delante con la menta preparado. Sergio, aquí hay guerrilla. 2 para 2, Turco y Ras contra Mixwell y contra さあ頭当たったよ dupla española que tiene que sacar la ronda al frente. Turco que va a saltar en breves instantes, aguantando de momento Mixwell que tiene el perro, lo va a destruir Turco. いやこれはもうサイトしたんバレてるじゃん強い Mixwell おお Limpieza total. 全部減ったよ Una Turco, otra Ras. Zenbet. Retake de libro, de manual por parte de Supermassive Blaze. 11ª ronda para la escuadra otomana. Una Turco. vez más, la misma pareja lo vuelve a hacer. Turco y Ras, qué bien se entienden y qué bien lo han hecho. Ras era el que descendía. Turco le aguantó cuando asoma. Yo no te lo compro. Yo ahora forzaría con todo y a por todas. Llegados a este punto, Ulises, yo sé que en este juego, Van muy con las forzados habilidades y demás, igualmente, tienes más opciones, pero yo forzaría. Yo forzaría e iría por todas. Ya, yo es lo que digo, ya jugaría a tumba abierta. La tumba abierta. Vamos a ver la tumba abierta. Ha llegado la tormenta de cuchillas. Está Bien, bien. tenso 前目に壁焚いて ahora mismo. Más tenso que en el bautizo de un gremlin. Cuidadoなん con か los A ショッ goblins, ツだな porque Kelos cuando lo moja se enfada. El galo aguantando la furia del cazador. ほらこっち向いてるけど大丈夫か お敵来るよねそりゃ Saca la segunda, busca Sochi. el ángulo, pero Brace se la acaba ganando. Intercambio 1 por 1, 4 para 4. Se reagrupan cerca de ese muro de B.
Podría llegar a haber counter wall. De momento Nuki que no lo va a hacer. Y mira Turco, qué inteligente es que ya ジャニーズ待ちしてる。あ、いや、 está previendo ese movimiento 壁が割れて、あ、 del equipo de 見えた。 G2. Se va a resquebrajar por completo el muro de Turco y al timing de manera muy こ correcta れ y で metódica va a 時 tirar 間 el slow, 稼い muy で tenebroso. La gestión de las habilidades por parte de Supermassive Blaze que está siendo una maravilla. Ha llegado el bus ahora por parte de Nuki. Sí. Turco consigue acabar con la vía el primero. Otra más para Brave. Sí. 4 para 2. Triple 完璧やん。 para Brave. Limpieza total una vez 打 más. ち合いが完璧やん。 ニューエイジテクノロジー、未来を変える専門職大学、東京、大阪、名古屋国際工科専門職大学、見学説明毎日。愛すべきクソヤバい14人の悪党たちが成功率 0% のデスミッションに挑む。 Ratatouille, what do you got? Bird Now, stay off the comp. The Suicide Squad. Podemos hacer otra cosa que aplaudir y quitarnos el sombrero porque este Supermassive Blaze da miedo y porque están jugando un auténtico partidazo. Superlativo Brave. Espectacular lo que están jugando. Es que no se le puede recriminar nada. La gestión de la utilidad, el posicionamiento, el fuego cruzado, el cómo tenían hasta cada ángulo revisado. Daba igual la individualidad porque en el despliegue de juego Supermassive ha estado por encima. De por sí tenían ventaja de armas y eso es lo que aprovechaban. Duodécima ronda, 12-5, muchos puntos de mapa por delante. Es triste, nos podríamos alegrar tanto por Paura como por el propio Tani. Sí, hombre, de cojones. Pero vaya hostia nos están metiendo. Vaya hostia. Aún me duele la cara y no termino el mapa. 今回は警戒できてないんじゃないかこれあんまり。乗ってこの奥を。いやー、絶妙なとこ。 Turco está jugando en esa zona de main de B como está como Pedro por su casa. Y si de momento aguantando el carril central. Kellogg's limpiando la zona de corta. Va a atacar G2 el puto de A, Ulises. Van a intentarlo, vamos a ver. これ G2 はいい感じに敵の少ないとこ攻めれるよ。 Todo, do or die, vive o muere. No quedan más oportunidades. El muro de por medio para entrada. Paura aguantando tal y como pueden. Corta. El plante que todavía no ha llegado cuando va a preparar ya el bloqueo. Paura lo tiene totalmente calculado. SMB は結構どっちにもよるんだけど、知らないよな、片方に。少ないサイトの方は。一人残ってる人は。ただここ削られていく、だいぶ。G2 も3人勝負してきた。G2 も3人勝負してきたけど、3人側が負けちゃった。でも A 面バレたぞ。わー。13-5 en el segundo mapa, 2-0 en el general y se convierten en el primer equipo turco en la historia en clasificarse para un evento presencial, para un evento mundial y lo hacen pisando fuerte sobre G2. ¡Wow! すごい。実況が。 Poquitas palabras. 実況がすごいわ。 Que じゃあ今やってるやつ見る？これ見ますか？ Behind him. I guess it's awkward timing as well with the information they do manage to pull on the back of the Trailblazer and I think it's just a series of unfortunate events there as we see the blast back as well. これもう1試合目かな？ That's one of the worst ways to go is the EL accidental, the Raze is trying to push site and you fall to the blast back. Especially for Zeddy, because he's playing with a judge up close. Even if that player blast packs past him and let's presume doesn't kill him, he probably gets a tag onto him, maybe kills the teammates. And 出た、スクリーム。スクリームは、おでこに試合を捨てるよ。 trapped behind a Viper wall with a judge on the other side. There is no way through. これリアルタイムのやつなんで、飛ばせません。 The unluckiest death that we've seen. Certainly so far today. A 5-3. Tack pause coming out of Forza. And let's not forget, you know, they had a decent lead. They were starting to look really good in those early rounds. これちょっとタイトル変えとくか。 Fought their way right back into this half and found their economy stacked. Look at those credits. There's no such thing as an eco for these guys for quite a while. There isn't, and again on the back of the second save, Forza. Guardian and the Bulldog here. なんか画質低いな。
Liquid don't really give too much away in the early round. They kind of wait for any of these tells from Forzos. Actually, Coffee gets very deep. So there's that orbital strike in lamps. Actually, Artist gonna shut down Soulcast there. Oh, nice shot on the back of the reveal. Right through the smoke. Hutchin able to take one. The pre-fire up on top a little bit early. There's only 2 players left on Team Liquid. But when one of those players is Scream, you never want to count the round as done. Option to teleport is open. B is left completely for the attackers, but Liquid don't know that. They're lurking around now, hoping to catch somebody, find an angle, find a kill, and opening back into the round. スクリーム政治か。 Forza are not giving any opportunities, and they even confirm that it's still going to be an A play with the Tiger. Scream conscious of. スクリーム政治がみたいだな、マジで。集中力高すぎて。Forza happy to give up the plant here at least. 30 Waiting seconds left. down Liquid just desperate for somebody to give something away, but again, Yeah, the go for it, Guardian and the okay. Bulldog's got to be a consideration here as well. They want to sit deep, they want to force the plant out. その3箇所全部いるんだな、敵。 See how Liquid play this 全部 now. いる。 Not really in a position to be aggressive enough to find a pick. And they were holding the bath crawls as well, so much information to play with here for Forza as they come back in. Great flash and down. フラッシュ食らってるが。 Flank play. Now Scream's got so much to consider on this one, and ちょっとブレた。 Artist is the one to take him down. Very patient round from the entirety of Forza, but Artist in particular pushed through bath, got his position outside of spawn, and he sat there for a good minute. Yeah, tucked in so deep that even if Liquid do by some divine miracle get the ability to reset to short, he's in position to shut that down. 何で配信してますか？何でっていうのはこのマッチがってことか？ And これは he's ツイッ got チ。 play in post plant, so it's unlikely that happens, but there is the contingency. That shot was great reaction on the recon ping as well, and it's weird to see Soulcast have to be the one to try and deal with that recon bolt as well on site, which is the only reason really that he gets shut down on his way through. And be on the operator though, Mitch. This is a little switch up here. See if he's gonna lean towards. He actually will lean towards challenging. Yep. And it's Hutchin that he takes down. That's the op on the other side of things eliminated, plus Viper utility out of the question for that B hold. A solid start for sure. And Team Liquid can just slow it down. I feel like you can see it. なんか They're トー playing ナメント defaults, 表 they're 的なや pulling つ the ないの？ bikes, they're using Ray's この utility to take over Hookah and continue to just strangle Forza and rob them of any sort of map control. But these 8 players might be kind of hard done by this. A lot of these little squiddies getting destroyed. That kind of tells them that there's more players towards B than EU there の necessarily are. トーナメントちょっとややこしいよね。 tempted to make an aggressive play under いろんな these チーム kind が of ありすぎて。 conditions when you're a man down and you spot a lot of info outside B, but they're taking it patiently enough for now. You see here as well, Coffee's posted up in showers, and if he receives no, he does have the ability to obviously hit that fast rotate, and Artist as well. He's got the Hunter's Fury, so that's the reason we're seeing this lean slightly away from B. ローアーブラケットのラウンド2か。だからこれで負けたら、もうベルリンはないわけだ。ローアーだから。ローアーがめちゃくちゃあるな。They really do. They can't afford to ロ be ー pushed アー back が by 後 anything 日や with ってる the 感じかな。 Hunter's Fury ア still ッ on パ line. ーブラケット。勝ち進んでるチーム同士の試合はほぼほぼ全部終わって、負けたチーム同士が。だからこのどっちも負けたらベルリンがなくなるっていう感じか。 Commit to this plant. If they can delay it, if they can cancel it, the round is over. Zenio gets caught by Yappy from afar, and Coffee's TP completely ruined. He ults in to try and feed info to his teammates, but Liquid were more than ready for that. 6 on the board now, and that was an incredible recovery on a round that looked pretty difficult when they're running in with 20 seconds left. Yeah, because I mean, with that little time left, like you said, it's one mistake. You know, one kill can ultimately decide the outcome there. And unfortunately, I mean, the Hunter's Fury Gravity Well combo nearly coming off, but I don't even think got a second tag, which is the crazy thing. And Cryptic, このフォーズも FPX で勝ってるからね。ワンプラスフェニックで勝ってるチームですか。Not even flinch on the back of it. Great recovery by Liquid. アッパーでは Absolutely spectacular ギャ stuff. ンビットに負けてる。 And now they reap the rewards, don't they? Up against a very weak buy. It should be a 7th on the board and a 試合見るの solid 初めてなんで、 attack half どんな選 already. 手がいるかとかちょっとわかりません。
See what answer Forza have got. They just try to run them down. Artist was on like 10 HP, so very easy second kill for Link. Very valuable too. He's taking the ult orb, so he's now just 2 away from getting his ulti coming into the final round, depending on what else happens here. 1 away. I mean, this is very dangerous. So Forza are going to buy up here, but they're going to be up against a showstopper and more than likely an orbital strike. Which this map very powerful. EU はベルリン県チームは2チームですか ?4 チームです。I don't want to say it's desperation time. 2チームは決まってるみたいです。 Being on the brink of an 4位までだから、その4位に入るために、ローアーで勝ち上がっていかないといけないんじゃないかな。Be more decisive, be a little more proactive on a defensive round. Is he pretty similar to set up to what we actually you haven't said that Zeddy gonna be leaning towards B this time around. It's gonna be Artist back over towards Showers. Aldrone only spots 1 though, and Scream up close and personal. 強い。当然のように打ち勝っていくスクリーム。We know this man and headshots. スクリームは視点が滑らかよね。It's a dangerous thing. In comes the orbital strike. It's just free information. They know they're probably not getting a kill off the back of it. The showstopper on the other hand, there's going to be different expectations. 刺さらない。 Before he can get anything done, a second shot connected by the Viper. Lothar called it on the desk. He said, "Watch out for the Viper operator." But hey, he's dealt with. Eventually, leaving Sugetsu alone. スカイだからね、ワンチャンスあるよ。しかもサイファーは HP がもう 1HP。10個見えた。いやー、これでも倒すリンク。Comes in huge on that kill. The info there to play with for Forza, but they can't connect it. And now they're 8-4 down at the half. This is not a solid start to a map that they chose. And correct me if I'm wrong, Hypok, but they were 3-1 up at a certain point. Yeah, it was. As soon as Liquid are able to stabilize here, they completely run away with this half, and Yampi fortunately loses out. このリプレイ。まあまあまあ。キルシーンだけど。確かに。走ってるやつを倒したけど。For this to go, and that's 5 rounds in total, Mitch. Yeah. 3 versus Fnatic, 1 versus Giants, 1 versus Na'Vi. So this is scary. Forza have got. いや、バインドやっぱこのブリム入れてる構成の方が安心感あるな。I'm really glad this isn't Ascent right now. I'm really happy we're on Bind. Well, let's see if that sentiment's going to be held as we go into the defensive side. Second half pistol underway. Is it just me? Are you hearing the Origin spin sound? Okay, I thought I was going insane. Love that sound. Well, Gabby's found the opening. Coffee down. A lot of these guys on Forza going for the armor play, and TeamLiquid have a very different interpretation. These guys, they're looking to just take those duels. Ghosts, Sheriffs, only the one classic, and shockingly enough, it's on Scream. さあ、これリンクがウィンドウで一人は持ってるよ。これはフレンジーとはいえ。どうなんだろう。一方で、フォーズ側は犬も残ってる。犬とフラッシュも残ってる。ドローンはないと。これかなり入れ守りだな。B 入ってのバレたと。いや、ただこれウィンドウ部屋が取れちゃってる。これ今 A ローテートしたらいないけどな。ただもうローテートする時間はない。逆にサイドに入れ替わった。おお。I feel like someone hit the brakes while they're on the straight. There was just no reason for it. But I mean, the big thing is there that the Liquid are able to play deep enough and just. これ今やったやつです。Forza need to convert a kill on the back of that. On the back of being given so much space there, but 3 come through on the TP and it's 4 people in hooker, right? So it's not as if they can just sit on site for 5 seconds and wait because there's so much pressure from Liquid. A really, really well considered pistol round. On the back of a spy cam. That's the thing. On the back of one piece. 今回もリンクが。Yep. And you look at that now 9-4. I mean, it feels like a nail in the coffin of Forza. They
まあ、このバインドは、セージの壁があったら、毎回、ウルトオーブ絶対取れるのがいいよね。かなり安定的に取れる。壁一つで。スクリームがちょっとかなり強気なポジションに詰めておりますね。結構武器落とすリスクあるけどな。フォーザ買ってるんだこれ。買ってるなめっちゃ。あ、フルアーマー。スティンガー。買ってるんだったらここのポジションは非常にあり。いや、この時間をかけてくるプレイングが地味にうまいこと刺さってるかもしれない。いや、スクリーム強い。スクリームが止めた。しかもここに、3対2。まあこれ状況としては、まあでも、フォースバイしてるわけだからね。状況いいよ。3 versus 2. Yampi's gone on to site. They might try to isolate this duel first, but Cryptix is here to help, and the Classic might not get it done, but with 11 HP left, Sagetsu is not too much of a threat. That is the 4 spy from Forza going to TeamLiquid, and with that, we are likely いや、スクリームがしっかり止めたな。1人目走りながらだったから、2人目、3人目結構厳しいんじゃないかなと思われるところを決めてたね。ここからの2キル目、3キル目。この2キル目へのエイムがすごい。Even if he goes 1-for-1 there, it causes massive problems for fours. But final 3, like you said, on the 4 spy, where ultimately here, look at it. I mean, it's Sheriff's a frenzy. Gotta believe this looks like Liquid going to 11, and again, those mountains they need to climb, a little steeper now. Link gonna show his hand. Molly goes down to 4. ジャッジバレたぞ。Push on the back of that Trailblazer, but the potential here. いや、ここで。I mean, where they committed a lot to trying to deal with Link there. The drone going down and あんまし買ってないんだな。that rotate through the TP play. They can break this wall quickly enough. さっきアンチエコで。違う。さっきフォースバイに勝った。Free post plant. Play off of those close range duels, crossfires, you'll take that every day. It looks like they're very conscious of some sort of utility coming in to stop them. That delays a little bit, but they still get it down. さあ、ジャッジで戦闘。このジャッジが迫ってくる。これ怖い。さあ、あと 2v2。いや、ジャッジじゃ厳しい。Closes it out, he puts 5 on the board for Forza, and that round was not one that they should be winning. We talked about the 4 spy in the previous as having a good chance. The pistol, they lose those and things are looking pretty grim, but that could be a turning point in this game. Absolutely could be. I mean, Zeddy, all the way from back triple there, effectively just playing the trade perfectly. I mean, ultimately Liquid come pouring through lamps and they're funneled into that tight spot, and a couple of sheriff shots. And that round on his head. いや、リキッドなんかマネーの結果的にマネーの管理があんまり良くなかった。They don't think anybody's crossed over though, so they're not ready for Zeddy to come out this quickly as the orb is being taken. Around he goes and he gets blinded by his teammates. So Solkas gets away with a free kill, but the snake bite hunts him down quite quickly, leaving Forza with the advantage and the plant. But Yampi's still up close. He's managed to evade detection inside of this smoke. Those Seekers ultimately dealing with him, pushing him back. Blade Storm active and looking for victims, and as Cryptix falls, the chances of this round going to Liquid all ever slimmer. Yampi has to go huge here if they're going to have any chance, and he has no idea there's a player right down below him. Good attempt, but in the end, it will be 6 for Forza. バインドの夜って何が嬉しいんだろう。バインドの夜、まあ、テレポ3キル14ですだな。夜の方。3キル14です。
Gotta say that team flash maybe slowed things down a little bit. まあテレポーター入ったか入ってないかが非常に分かりにくくなる。だからそのテレポーター使った駆け引きがめっちゃできるのと、あとよりがすぐ寄れる。わー、相手がオペレーターを置いた。これは予想できないでしょ。Potential to pull this back though. Scream has the res. Sulcus and Link in there with some very powerful ultimates. This is likely to be the round where you look to invest that kind of stuff, but I don't think Scream's going to be able to get close by to that body. Sulcus being forced off the side as they just hunt him down. Even knowing that Sage is close now, probably playing inside of the lamps. The progress slows drastically. Forza are going to just go for this plant, not hunting down the frags, and as they come through the wall, Oh,何があった? How have they let him away with that? The showstopper ラストの場所も上がった。 basically to secure the round, taking down どこで3キルした 1v3. That just is never going to happen. さあ、判定のスクリーム。 What happened with Cryptics there? How was he able to get 3? I have no idea whether or not a flash through the cosmic divide there, and Cryptics is just playing an angle that's able to block LOS from it, but seemingly, I mean, not enough damage comes through. Even there, it's not even like, you know, they trade out favorably. 足音のスキルも弱いっていうのも分かるし、フラッシュも絶妙に弱いんだよな。夜のフラッシュ。夜のフラッシュ絶妙に使いにくい。Like I said, a little miscalculation on Cryptics being able to play LOS on a flash, but man, these rounds again, you got to argue with that setup there and the ability to play post plant. その末に唯一なんか夜にやられてうざいのがウルトで近づいてきてショットガンで殺してくるやつ。でもあれ本来想定された使い方じゃないでしょ。ウルトで近くまで行ってショーティーでガンガンって殺すやつ。今回は A 厚めの配置ですね。この緑になってるのはバグですね。今回 A 厚めなんだけど A 結構引き守りなんだよな。どういう理由なんだろう。A 厚めで引き守り。まあ、接地遅延する感じなのかなか、あとはワイヤーにかかったやつを倒すような形か。リンクがガチ移っていく。けどジャッジなんだよね。ワイラウンドでも関係なくジャッジ。さあこれシャワーを起点になんかやってくるのか。シャワーバレてるね。さあ夜のなんかうにょうにょが進んだよ。Yampy is kind of trapped, stuck inside of lamps, but it doesn't look like Forza are looking to push him just yet as I see Artist edge closer. There's the ultimate there. 出た、夜のアルティメット。次はドイツだ。結局変えてた。あ、やられた。結局やられた。夜。夜。ちょっと恥ずかしい。ちょっとコメント見よう。夜、ユーズです。お前が、オメガル、夜。これリプレイしてらダメでしょ。これリプレイしちゃいけない。夜が無視で行かれてた。しかも帰った時にはもうウルト解除の硬直でやられてた。アドレスだったね。いやこれはこの選手が悪いんじゃない。夜が悪いと言えよ。もっとスキルを強くした方がいい。まあさすがに使用率低いよね。すべてにおける使用率が低いエージェント。
as a judge, so expect him to be the one to lead the charge back through lamps. See Coffee posted up inside. さあ、このリンクのランプ取り返しが On the way in here, Zeddy on bench. Maybe able to spot this out actually. リンクがランプを取り返す。おお。 Shot by Coffee. That's exactly what they 打 needed ち合えば in this 勝てるだと、 moment. この夜の方 TeamLiquid getting shut down, and unless Yappy is gonna make a スキルを使わず real highlight, 打ち合えば勝てる。 another round for Forza. But TeamLiquid only need one, and that's what scares me. You know, especially when 何 you に look at 何 what しに行った they're の今の dealing 夜 with in terms of, like, if you 本 just 当に say それだっ your た ulti's 何 over, 何しに行ったんだろう you な get a showstopper, you get Scream on a res. You've also just got Scream 何しに行ったんだろ in うな、 general. マジで。 So all those things kind of add up to まあ、テレポート後ろに置いてないとダメだね 5、夜。 consecutive rounds. It's gonna be 間違いな damn く。 tough. ウト使う Yeah, とき just は。 one away from Hunter's Fury again. That Viper's bit still online. Waiting for the opportunity to use that one in the post bomb, but Seekers as well. A couple of tools. まあ、敵からしたら夜見えないもんね、正直。 If again, I mean, things start going ガン無視されるよ。 not according to plan. Fours. It's actually going to have a little bit of company, and it's 今回エコラウ it's ンド。 Bucky. Bucky standing opposite. ウィンドウ来ないだろ、こ An れ。 interesting エコで。 crossfire match. あんだけジャッジ見せられて Opposite る the。Bucky. ずっとジャッジやん、リンク。 Makes that a little bit worse. I Judge guess it'sのリンク。 better than running into a judge and judge crossfire, but I don't know that it's gonna help all too much. Okay, さあ、も Blood coming う out スキル has に to 頼 be らずに、も destroyed. Seekers う have スキル shown 全部 some 残ってる players 状態 inside, で and now they can 勝負しに行って know る。 these guys are split. スキルを全部 TeamLiquid 残し creating て。 enough space using their utility to stop Forza from really gaining ground. This is going to be a full-on retake. Solkas is desperately looking for a headshot to get that showstopper online and give them an opportunity. リンクのジャッジリテイク。 Oh no, Link. リンクのこのジャッジリテイクが強い。これ答えなんじゃないか。バインドの A ランプ、ジャッジでリテイクしに行くっていう。これ味しめてるよね、完全にリンク。いや、ただ、バーキーで。おー、これ TL 勝った？勝ったね。いや、壁強かった。味しめてるよね、完全に。スクリーム顔ちっちゃ。 Again, with the recent track record, that one in my eyes going as expected. A couple of weird rounds to consider, Mitch. Honestly, I feel like back and forth there was some rounds where you know Liquid had no business closing them out, and Forza had no business even finding a way into those rounds. So ジャッジでランプのリテイクするの味しめたな、完全に。 shake off and get comfortable on both sides, but I'm excited for the next. いいんかもしれないね。 I'm excited as well. I mean, ね、ウィンドウウェアジャッジで守っとけば一生止めれるし、リテイクでもランプ絶対取れるから、まあ絶対じゃないけど大体取れるから強いかもしれない。Do Forza have what it takes to take it across the line there? Well, there's only one way to find out, and that's to play out the map. So we're going to go right now into a break. And when we come back, the analyst desk is going to break that one down and set up Breeze, so don't go anywhere. ミュートしますね、これ。BGM 引っかかっちゃうんで、YouTube で勝手に。キャスターのお二人は双子さんですか？どうなんだろう。詳細見れないな。チームリギット勝つ。237万。1362ポイント。ポーズ。143万3555ポイント。この大会のコメント欄見てると、日本よりだいぶ荒れてるけどね。まあ、荒れてるっていうのか、これがまあ普通、こういうものなのかはわかんないけど。
NA、EU とか。次は、ブリーズか。今のがフォーズの、フォーズかフォルゼかわかんないけど、のピックマップだったのね。E&G 海外のコメ欄の方がよっぽど荒れてるけど。日本より。来た。And welcome back, ladies and gentlemen. That was map 1 that we saw between TeamLiquid and Force. And at the end, it's Liquid that are able to take it. And honestly, it was a lot of the Scream headshot show for the early parts of it. TL looked a bit better, more concise today. That's the thing, right? That's what you absolutely want to see. Team Liquid was just playing somewhat of the basics, somewhat of the fundamentals. There's nothing overly fancy we have witnessed from that attacking side. Super high speed, super fast, and seemingly something Force just can't deal with. This is something they just really had issues with. It got very chaotic towards the beginning of the round, and then suddenly out of nowhere, you see that they all crumble. Every single piece of Force crumbles. Something that was really well done here by Liquid. 5 entry fracks we overall saw, for example, from Scream playing the Sage. That's lovely to watch. That would be one of them. Really positioning him in right there as a defender. Absolutely beneficial for the team here, called Team Liquid. Yeah, and when it comes to Force, I have to be critical. You know, sometimes you have to be, and it seems like Force didn't have the discipline that was making them lose a lot of rounds. Even on this replay here, you have seen Yoru going first on A short without checking left, right, whatever. He was just going in with his flash in hand. That did cost them essentially the round because Stream on top of that just gets a free kill, right? Free kills. Like they are free and they are free. So, you know, very hard for a Polish person. But セージで I wanted to point out that the thing is, what マッ was チ MVP 取るやつは強いよな、 attack, 試合が。 and it was lackluster. They didn't have enough pressure to deal, let's say, to push off Liquid off sides, and that's one of the reasons why. ていうか、リーキッド、ソーバもスカイも入ってないんだな。合成できる。レイズだけなんだ。Info, and there was nothing coming out of it. You know, there's a lot of questions to be asked. Is the Yoru being used correctly in this way? The same question we have asked for KO when Liquid was playing it, right? So, and also. Like brought up the attention to Hugion playing on Viper. He had some massive impactive kills on impact on the operator on the Viper. There was also a little bit overconfidence when he peaked on long B. But there was also some weird decisions like his ultimate on lamps, where it didn't cover short, it didn't stop anyone from coming on. この前、この青い目をしてる EU 所属のアナリストの方が EU と NA を比べて NA が圧倒的だって言ってて、話題になりました。Really you would have to realize when, when you are Team Force and you're coming into this game, a good way to really dismantle and disrupt the kind of attack, the kind of defense we see from Liquid is actually really contesting them in the room they try to contain. In the first 20 seconds, you see them pushing a lot. You see them taking a good bit of long control. And this is obviously them being as an really aggressive. Something they can work off like a team as Force. And regarding 箇所の維持能力が NA の方がダントツで高い。一人で守ってる。It really seemed to be just not always there how you would expect it to be behind the enemy lines when the chaos comes in. 連携がどうとかそういうことではない気がする。
what can you say? Like Forza, I feel like the main issue for them was the thing that we have also the same criticism for Navi. The way they do the attacks, typically they're just not. 一人で守ってて、普通に正面の打ち合いだったりとか、正面からスキルが飛んできたときに対処するのが、and that's one of the main things that they need to fix. NA の強いチームは強すぎる。For Liquid, I have to say, they looked better than they did before, especially on the discipline, let's say, side of things. Thank you. No worries. Because we have seen a lot of situations where they actually wait for a teammate to peak first, trade him. There was good pacing between the kills. They always were prepared on attack, and this is why they also won 8-4, because they were playing better and also were exposing the overconfidence from Forza on defense. There was a lot of situations where Forza had an advantage and it was still pushing on defense, like questionable plays, that Liquid did punish. All right, then maybe something to look into for our second map. And how about we talk about it? It's Breeze, of course, in this case. Map 1 Bind was picked by Force. So I'm curious to see. You're talking about Liquid and continuing the way that they've gone through on Map 1. How can it go here? Because this is do or die. Like we said at the beginning, you lose, you are out. So much pressure on Force. I gotta be honest real quick. The thing is, I really don't want to be pessimistic most of the time, right? I don't want to draw the sinister picture. But this is for me the nail in the coffin here. This should be Forza absolutely being out of this entire tournament, because the somewhat mistake. また新しいマップが出るみたいね。 But it was not キャニオン necessarily だっ the け force of the fault of Force. It still is Breeze, a map where Liquid flourish, where they shine, where they feel comfortable, where they can erase, マップ名 where おしゃれ they よ can ね、 bring us Breeze。 some decent Valorant. And I can't say the same for the guys of Force, because the only decent victories they got, one was just One Breath Gaming, one of the second best, third, fourth best teams there in the CIS region. Other than that, nothing notable really. Yeah, well, let's say like this: Airport. Liquid Canon. Breeze against Oxygen just where it had like a sixth gear. Like, they just went supermassive, haha, and destroyed everyone, right? So that's gonna be a very big test for Forza. Also because when I was checking like the VODs for Forza when they were playing Breeze, they seem to be very one-dimensional on this map. They typically prefer to attack A. They have a lot of concentration of the forces on that side of the map, while the other ones are not really well defaulted. We can go in depth more about that later. But it's gonna be a very big test for Forza. Would you see Yoru played again here? No. This is Jet, Sova, Sky, Cypher, Viper, typically for Forza. Very default in that case. Right, and I gotta say, right, they pretty much share the same composition. Breeze is not really a map where we saw too many experiments at recently. You put in a Rain Arm, you put a Duelist, maybe your 10-star, and you put in a double Sentinel kind of setup. ブリーズが出た当初っていろいろ言われてたけど、今どうなん？どうなんだろう。まあでもブリーズだけ特殊なマップ感はある。他のマップと比べて。明らかに広いし、遮蔽物少なすぎる。And also Yampi on Jet when he's not playing Sova, because typically we've seen him on Breeze playing Sova. He was that tool for the reconnaissance to get the info of the players to capitalize on. Here, he's the difference maker when it comes to pressure. You can see him roam around the entire map. On defense, he has a heat map on every single lane, and he has a lot of value also by holding holes when he's the Jet, because he's very mobile and can do massive damage on the defense with the operator holding just one angle where Liquid is kind of missing the utility to hold all of the lines at the same time. All right, so that is kind of the grand idea, the big stuff that we have in preparation for it. But before we come back to Agent Select and to Map 2, we're going to take a quick break. We'll see you in a moment. .いや、まだ始まらんのかい。何の時間だったの？ YouTube に消されるので BGM 消します。
観戦してるときによく出てくる。エイム、体で合わせるっていうのはプレエイムとはまた別物ですか？どういうことだろう。まあ、質問がちょっと難しいけど。まあ、プレエイムなんじゃないかな。クロスヘアを動かさずに。違う。マウスを動かさずに。体でエイム合わせてるみたいな感じなんじゃないかな。Ladies and gentlemen, TeamLiquid versus Force continues like we said at the beginning of the day. You lose, you are out. No two ways around it. No third lower bracket for you to escape from somewhere. We prepare for map number 2. We're going to go to Breeze. First, we got to talk about the macro game, the strategies, because honestly, defense for Force felt a bit lacking on map 1. Yeah, and it's when it comes to defense on Breeze, you know, this is a map that does favor attackers. やっぱスクリームは強いんだな。Right, so when it comes to defending on this map, you have to be a little bit more proactive to have an advantage. This is why we're gonna see both Jet players take a little of ground on the スクリームレイナやればいいのにな。政治じゃなくて。やっぱなんか EU だからそういう構成しないんかな。普通にレイナやったらめっちゃ強くね。So far, from what I've seen from Forza, is that the Jet typically pushes towards mid and elbow in specific spots. Updrafts on the wall as well, which is you can read that easily. You know, especially if you have a little bit more defaulty setup on Breeze, you can hear the updrafts and so on. So it's a bit easier to catch. There's also a second thing that is important for Forza on defense, or rather for Liquid to read into that, is the Sage anchor on B, which is not something that every single team is doing. So in general, I would say that Sky anchor on B, which is not a thing that many teams are doing. But in general, I would say that Liquid can read into Forza's defense way easier. Alright, so that's when it comes なんかプレイスタイル的にはレイナとか向いてそうだけど。We are ready for agent select and let's see what these two will go for. Is it going to be the classic picks that you mentioned before we got into this? Viper on each side, Jet as well, Cypher. Nothing really standing out just right now. Everything seems exactly what we have seen on the previous maps from both of those teams. Scream on Reina, most likely. レイナ言ってたらレイナになった。スクリームが。これはソウルカススカイか？
レイズ That's not. That's あ、スカイか、やっぱり。 We saw a second for the animation, it looked like. Soka's a really good race. まあさすがにスカイよね。スカイはさすがに入ってくる。 The Sky, especially since they are not playing Sova, because as we mentioned before, that was typically the pick for Yampi. They need definitely to compensate for the lack of vision. This is where Sky comes in, and she's で super も結 crucial with the combo. 構ブリーズとかもかなり打ち合い重視のマップだからね。 So Artis has always played Sova. We saw Sky pretty much happening previously, for example. For Huion here, but now it's going to be obviously Cypher. I mean, this is a clear choice. This has to be Sova now and Artist. Everything else would be a massive surprise for us. I generally don't see it happening, right? It's Force who somehow at least lack competitive experience on this specific map, if you ask me. When we talk about the kind of opposition they're playing, right? And obviously, it's Bada Book. No surprises, nothing crazy. まあソーバとレイナの差だね。 Something that both teams are doing on attack here on Breeze. Breeze is a huge map. 予想ではチームリキッドの方が優勢みたいです。 It's actually quite ironic that even with such a big map, you have a lot of fast pushes. Both of those teams planned for the first, not for the first round, but the first tempo planned happens between 12 to 15 seconds typically. Like this is the fastest one. Obviously, other rounds are gonna be slower, but there's this type of pedigree coming from almost every single team to abuse the A side in a very fast push. Sometimes where the jet dashes into side, puts the plant out, and just goes back. You know, it can do that the same with Raze on Haven, an example. But that's something that a lot of teams are aware, and they are also preparing the defense to play on a retake on A side more often than when than would they like to. And one of the things that I just want to point out, which is just more of a statistical number thing, but which could become very interesting. In comparison, for example, Liquid has a massive issue in retaking both of the sides. At the same time, we know this from this map. It's not easy. Defending's not working, just that pretty much. And so the opposition here, the team of Force, has a bit of an easier time there. At the same time, the teams they played against, different caliber. And that's the thing. This is where the numbers somewhat lie in my eyes. This is where we're going to find out if Liquid are really that weak or if they even don't let them plant, because this is what I'll see. They'll not struggle too much against that Force, I would say. All right, you're looking to close it out here for Team Liquid. Maybe Force can take it to a map 3, but that will be a tough one. Gentlemen, thank you so very much. We are ready for Breeze, and it's Mitch and Hypoc that'll take us through it. Enjoy, gentlemen. Well, Hypoc, welcome to my world, baby. We got plenty of Viper play coming up, and I am excited for this one. You had to. Oh wait, I should have. What is it? It's like that. There we go. That's closer. Oh yeah, nailed it. This is kind of thing that I never have to deal with really with Lauren, isn't it? I never have to deal with not expecting what's going to be on somebody's face when they come on camera. Well, listen, I just like to be a little bit unpredictable, a little bit explosive, you know? Got that energy. That's what it's all about. Like, we're going to go into the game in just a moment. I want to hear your thoughts before we go in, because, you know, we saw Liquid play this one recently versus Oxygen, right? Well, we saw them play one half, yeah. I think that's fair to say. It was a very, very dominant showing. Obviously, on the back, I mean, we had Farmer Scream back online on the Reyna, and really that's the consideration to make here is ほぼ全員ゴーストだ。もう相場以外ゴースト。 The way he was playing the other day versus Oxygen, and I don't think there's many teams that would have been able to, right? He was kind of flipping the script and playing. クリームがガンガン上がっていく。ガンガン上がっていく。B3 人だ。強い。2キル目いけるか。強い。いや、これよ、スクリーム。これ。しかもその間に A 入ってて、噛み合ってるし、ヤンピが強い。スクリームがさらに狙っていく。ここの目はちょっと、いったか。He's just waiting to see what happens at this point. There's 5 players to play up against, and you know full well they're going to be hunting you down. And it's Scream to take it. Wow, the little 3K. スクリームがいきなり3キル。Indicators for how this is going to go. I think Scream's pistol round right there is probably one of the biggest to take away. And again, it's on the back of, yeah, I'm going to keep pushing top mid, guys. You walk up double doors. It's fine. I got this. I mean, look at the mini. ヤンピがなんか今、シェリフ持ってたよね。シェリフでヘッドショットしなかった？あれなんか全員、いや、シェリフだ。なんか表示全員ゴーストじゃなかったギリギリで変えたのか If the game continues like this, people are going to start to ban Breeze against this team pretty quickly. It's also an interesting choice from Forza that they'd rather 今回スクリームもフルバイしてる。フルバイっていうか、まあスキル上がってないけど。
extensively. フルアーマーでバンダルがあってる。 Scream's couple of kills. He's investing right away. Grabbing himself a brand new shiny Vandal. Oh, Zeddy, you are not having a good time. いや、これも A ガラ空きですよ、これ。ただ、メタル抜けようとすると3、4人待ってる。いや、3人見えた。まあ、ビビるわな、3人見えたら。ここの、こんなポジションに2人も殺される。もったいねえ。3対5だ。2対4。いや、スクリームせっかく買ってるけど。ただ、しっかりと。しっかり切るだって。しっかりタップしていく。しっかりタップしていくスクリーム。カメラパフォーマンスもバッチリ。I'm not sure really if the pinch through from main wasn't timed correctly or there wasn't some information relayed. Obviously, Yampy and Soul. これはもう全然決勝とかじゃないですよ。ローアーブラケットラウンド2みたいな感じ。全然決勝じゃないです。あと3回ぐらい勝たないと。3回ぐらい勝って、やっとアッパーの試合に混ぜてもらえるみたいな感じです。多分。Considering the round that was in it, damage-wise, Forza did a spectacular job, but Scream really saved the day there, because this could very easily be 1-1 on the board after that kind of performance from Coffee and Sugetsu. Somewhere, Liquid, first time going to explore B, the wall goes up. You're ready. Forced to stand behind here. Artist actually playing a little deeper here, and Yampy trying to close the distance with a judge. だスクリームが飛び出してくる。飛び出すスクリーム。Yeah, a really weird round from Forza. 強い。 On-site. They play heavier towards A with Viper. いや、こんだけ打ち合い強いやつがレイナ使われたら。しんどいよ。With that strategy, TeamLiquid have overrun the side. They've got a Viper wall that's now down, so they'll look to make the push. But look, Yampy's holding close. スクリームやっぱバンダルの方が生き生きしてる気がするな。 Pretty costly. What a good trade back. さあ、ただ、これディフューズが取っちゃう。Coffee has every angle covered, and that will be the retake for Forza. One that was looking kind of unlikely, but they certainly made it work. Sure, yeah, and I'm with you. There was no trapwire, there was no spy cam to even watch the entrance there to give them any information behind that Viper wall, and as well with artists playing. スクリームプレイ中は静止画みたいになってる。静止画じゃないけど静止画みたいになってる。ヤンピン1キルしたけど、スクリーム2キルしてたんだけどな。これ I mean, they don't stumble whatsoever in that retake. They're able to turn things back in their favor here. A weird purchase coming out from Liquid. Dribs and drabs, a Vandal and a Phantom on the back of Scream of Cryptics. 若干無理買いしてるね、リート。ただファーストギル、シェリフで。Strong start. シーカー切ったけど。ちょい早いね。 Depends what Forza decide to do with that information. And you see that they're pushing down through middle. Seeing there's no one here, they want to take that control, but they it's an awkward fight. In every which way, Artist caught with his knife out, but Link as the Spectre. Ugh. Forza are really late pushing mid, and they were spotted here before. Does they come up behind? いや、これ後ろ3人来てるね。 Liquid are going to be acutely aware of that possibility, and as I say that, Yampy is going back to hold it. Marshall in hand. マーシャルあった。 Tag onto Zeddy. マーシャルまたあった。 Tag onto Hudson. Too many bodies behind that. Zeddy going to be able to get healed up. See here, Artist. 完全回復したな。 Sat back down to about 50 HP here, but he's played his life effectively. Cryptics will find one. And actually, Artist a little bit of a slip up, but still finds that. Screen will fall. Down to just Soulcast and Cryptics now. And they're a little split, Mitch. That they are, with Soulcast being the final man. 強いぞ、ソルカス。 Third already found. In goes the shock dart. It's dealing damage, but is it enough? The Seeker coming in to find him and slow down that defuse, and he's done it. He's いや、取ったラウンド。 What an incredible one coming out of Soulcast, and he's looking for this final kill as well. He wants to catch Artist moving towards the spawn, but time will save the day. 3-1 nonetheless.
And in the most unlikeliest of ways as well, because a lot of those players had rifles and it was only Sulcus with the sheriff. EU は4枠です。でも2枠決まってる。タップ打ちってリコイル先に極めた方がいいですか？リコイルはもう極まらんからね、このゲーム。ランダムだから。タップ打ちっていうか、打ち分けは極めた方がいいかもしれない。I'm so impressed by what Sulcus has been able to do over the last あの有名なソルカスさんですよ。It's been 8 months. The turnaround. エイブンのスポーンで有名な。Absolutely unreal. Always a fun. Liquid actually going to stack up here and behind a little trade off of the walls as they do actually cross just outside the bricks and Zeddy gets in amongst it, but Yampy いや、トレード早い。The heels in as well. Yampy's going to feel free to get a little bit more aggressive now. Just a very scary thought. いや、スクリーンも正面だったらマジ強いんだけどな。Viper's pit activated this time. Liquid going to be locking down that side and Legends kind of waits. Viper's pit. He throws that one out and goes, oh, the Viper pit's there. ただバイパーズピットが場所がどうなんだこれは。割とこのソルカスが死んだら囲まれる感じ。あ、でもリンクもまだ生きてるのか。ヤンピ詰めるか。リンク上来るぞ。上来るぞ。入れ違ってるぞ。入れ違って、うまいこと入れ違って、武器で見えてない。武器で見えてない。左利きだったら見えたね、多分今。日本って選手のワイプないんだっけ？ The Bladestorm obviously in that previous round invested, but they made a good tool to have on the table here, considering the purchase, but it is so strange seeing Zeddy playing a scope so consistently. Yeah, it is. Man loves it. I am happy to see the Marshall deployed though, always, when it comes to Breeze especially. Oh, that was almost 2 players down right at the start. In fact, it still might be. Sugetsu does a good job to recover, and Artist comes in to help. That's well, man advantage for Forza after a great opening. Again, this B hold is so peculiar by Forza. Liquid are going to be gravitating towards the map, so it looks like it's going to be tested. But despite the fact that there's no one on site, there are 3 players towards the spawn. Link got a seal of Soulcast before they can go anywhere. See, look at this. This in Sugetsu actually stacked behind 3v4 まだ全然あるよ。 Soulcast didn't catch that cross because he had to heal Link. He gave up the angle for just a moment. He spot the head there. Ooh, maybe looking at the minimap or something there because Artist finds a free. B2 いるんだよなこれ。B2 いるっていうのが分からない。 Link is dealt with in another round for Forza at long last. This is actually really interesting. I mean, we keep talking about how deep they're playing on B, and I think it might actually be a consideration that they're trying to negate, obviously, the possibility of Scream getting up close. Obviously, the difference between the Flash and the Lear, obviously, is the range, right? So playing deep enough there where they can almost sit back and completely negate Scream's impact on these close angles, right? And the fact that they're able to come through and challenge mid, they're not even allowing Scream to get into spots in order to kind of entry, right? If he's going to be the one to lead the charge and not Yampy, which is quite often the case, at least with this composition, that's definitely something that Forza have adjusted. Yeah, and they're switching it up as well. I mean, look at the setup now. You've got a harassing tripwire, a camera watching outside B. This gives them so much freedom to play a little bit more. これバレてんじゃないか場所。ほぼほぼ。普通にスローでクリアにされる。お、抜いてって抜いてた。ゼロインフォメーションではないでしょ。ゼロインフォメーションではないでしょ、あれ。毒投げてんの見えた。And it doesn't look like they're even looking to let the save happen. Yampy is waiting here with the Bulldog. And although he'll be caught, he has another player quite close by. Link wanting to get in and take these weapons out of their hands. That Cypher utility comes in huge on this save, though. 狩りに行く。
まあ武器を音させることで相手武器なくなるからね、次。Find the first and just a matter of time. There you go. Link will find it. Artist will fall and we'll close out another 5-2 now. Leading here on Breeze. And I'll be honest, again here it's not really coming down to anything spectacular, right? It's just bread and butter Valorant, right? Liquid are finding a first blood and they're able to collapse on it time and time again. I mean, even on those previous rounds where we saw them kind of just brute force their way into A, right? B の左奥はもう左奥です。左奥。 If I'm not mistaken, in that previous round. Which is maybe why we're seeing Fours lean a little deeper here on both holes. バックサイト。左奥。 It could well be. I think though, like that attempt to take a little bit of control towards double doors, you really can't say anything negative about it necessarily. It's just incredibly unfortunate that Link decided to spam it and take him down. スクリーム顔ちっちゃ。 But when you extend it a bit further, the guys on backside, oh, they just got rolled on. But at the ダ same ントツで time, 顔 they ちっちゃいな、 thought スク they リー were ム in。 positions where, like up on bridge, you think that your connector is clear, that over towards double doors is being held. That falls apart as players come out main. You're being challenged. モデル体系が過ぎる。 And there's not a lot you can really do. This is an interesting adaptation. This time it's not going to be Zeddy with the scope in hand. Instead, Sugetsu. Although playing the jet, there's not too much of a surprise. So you carry 3 rifles into this in a frenzy. Interesting one, but it forces a force. Actually, Sugetsu on the glass cannon. Ultimate's available across the board here. Fours. Actually, Scream retrieving that orb on A. He's got the Empress here, but look at the A hold again from Fours. This is so interesting, Mitch. ヤンピが楽し So て many of these close contact points. They've got huge info too with the early push they made on middle with 楽が2人いるの。 Zeddy. They know now they only need to worry about main. That is a huge advantage, and Team Liquid would be running right お into ヤンピがここで先に先行楽。 Luckily, Yampy opens up the space on that これで A 挟めるか。 we saw. A scream. いや、ただこれ A サイド。 Yampy has a lot of pressure on his back. なんかうまくいってないな。 Able to deliver this time うまくいってないな、 around. なんか。 Forza completely wiping the floor with this A push. And Link is the final man alive, trying a little bit of a mid play. Had great success towards doors. This time he's been spotted. And Coffee takes him down quickly. 5-3. Forza are not letting go of this one. No, I think you're あ right. ーなんかちょっと今うまくいってなかったな。 Something that we see 今みたいなとこセージいたら we saw it previously where they were able 設 to 置までは screen before that B side 固くいけた be split at least だろうな。 to see if Liquid do anything to address that mid control. あ、でもサイトにいたのか。 A tendency from Force to get very, very aggressive. じゃあ関係ない。 Very slow creep as 3. As I say that, Liquid 相場がいればって感じ。 elbow here. Decent purchase, but looks like they might try and aggress towards B once again. I think more than one was spotted on the back of the spy cam there, so Aldrone will be there to definitely confirm the information. I like what Hudgens doing. Changing up his trapwire spots every round. Now. Whoa. What? That was actually disgusting from Zeddy. I'm at a loss. They found 3 kills in the space of as many seconds, and at least one of them was a random shot through a smoke. Anything that Team Liquid were looking to do here, any sort of utility on the side, like, oh, Hudgens tripwires on the right side instead of the left now. And we saw Link go there. Like, there were so many things that could work out beautifully for Forza, and instead it's just the return to Monkey. Just go headshot everyone. お、見えたか？ 見えてない Soulcast か。 spotted. Get to move back into double doors. So again, if they can remove the operator and the secondary objective. お、 damage リロード down になったよ。あブリンクミスっちゃう。 Yeah, okay. ただでも言うて 2v5。でもこれでも C が切っていく。 Soulcast gonna try and recover this round here. Cryptix is actually in with the spike over towards B main. He's found another kill. Coffee will fall. いや、これ気づけないよ。これ気づけない。 Doable as Soulcast falls and leaves Cryptix alone and on 10 HP and tag. So he's gone. With no time to plant. I mean, there was a lot stacked against him. Yeah. Operator's gonna be saved at least. バンダル率高い。まあ、ブリーズはね、高い。
to its owner. I think actually it might have put Liquid in a position where, at least not a full purchase. I did see a couple of sheriffs flash up there. We'll see what it's going to look like. 10 seconds left. Yeah, it's interesting to see. Again, just this, how quickly they're able to capitalize on this early information, especially, I mean, it's the third time now we're seeing it on the back of mid and elbow, at least, from fours. It's really, really impressive, because they're not allowing Liquid to even set up outside both sides. The Blade Storm's online. There's some sort of hope for Team Liquid coming into this round. Another switch up in the B defense. Viper wall down. No Cypher utility here. It's on A instead. Very difficult to make aggressive, well, early round pushes, let's say, versus this kind of a defense, because there's no element of predictability. Some rounds Forza are going for late round balls and early round mid plays. Sometimes it's this. Ball's going to go up again, but now Artist, Hunter, Fury, happy to sit back. Spam comes through already, going to tag Yampy up at least. いや、これ抜けるのきついよ。お、いった。 He's in their spawn. How did he get Link find a kill as well? I don't know how Link managed it. That was a spam over towards the connector that I was pretty sure there was a smoke down on, but okie dokies. 3 versus 3, Scream recovered an operator. This is where things get very dangerous. This man now playing on the backside. ソルカスがどうするか。スクリームがなんかオペレーター持ってる。やられちゃう。強い。強い。なんだそれ。なんだそれ。ゴーストで2キル。ちょっと4発出しちゃった。And that's the risk, right? It's not anticipating somebody like Yampy. And you could, I mean, you could insert Scream into that equation as well. But so far back, try and make use of the Hunter's Fury, and ultimately Yampy's just able to close the distance. I have no idea where or how Link found that opener, but again, that just helps the cause, right? That's the second layer to Forza's defense. There was actually that's a player in rotation. That's a player coming to help out on B. Look at the start of this round. Forza. 今回 A から空きですよ。 Viper's pushing down middle. They're again looking for this control. This has been the pivotal part of the A defense every single time. これはオペレーターで出てきて。ただチャンスは1回しかないからな。ブリンク1回しか使えないから。強い。スクリームな。前からさえ出てこれば。Now they even get another pick. I mean, this looks like Forza might almost contemplate a save. They're still going for it, and every player is just dropping. 位置はいいけどな。1v5 はきついでしょ。Not great. Now. Yeah, they're looking significantly worse. As Liquid. Double down on this pressure. 7-4 now. なんだかんだで。7-4だね。スクリーム安定して。 Honestly, yeah. I mean, initially in those early rounds where there were Fours are able to come and Liquid kind of ahead of where they would kind of set up for some of these executions. It felt a little uneasy, but Liquid feel as if they've got a good read now. And again, that lean away from contesting that close A main control. Here we're going to see him switch up completely. The wall invested this side. We've got 3 members of Fours now. The Blade Storm. 俺はワイパーズピット使わないんだ。いや強い強い強い強い強い強い。Looking for something and finding a whole lot more. Link and Yampy remain alone, and you know at the start of this round,何今3キル目。I feel like it's deja vu of that previous half, the first half we saw on the last map, but well, that certainly put a spanner in the works. And look at this, the consideration here that. Oh, okay. リンクがこう取り返していく。武器弱いからね、全然ある。いやー、やられちゃうか。Link in this lurk, and I mean he's traded out finally, leaving it to just Yampy now. We'll be able to retrieve the spike. Hold on to the operator. Still got his dash available. A couple of smokes as well. I think Link has relayed that information. The B site was clear, and they're holding deep in spawn, but Four's happy to give up the plant here. Now. It's not out of the realms of possibility. Yampy's able to get something done here. How do you fancy his chances, Mitch?
I think he wins this. Yeah. このゲームの苦難やっぱずるいよね。あれ、ダメだもん。See if it holds true. あんなさ、あんな空中の高いところにいるやつ、あんな殺され方されたら。Artist maybe jumping out on mid, but instead it's 4 guys grouped up, flash out, doesn't blind, and the shot doesn't connect. 外した。Dash still online. He has the chance to get out of here. There's the first shot, dashing into the corner. Up まだワンチャンスあるよ。まだワンチャンスある。There's the blade storm to finish いや、it. 強かった。Sugetsu comes in to save the day. 7 to 5. He hits that first, Mitch. If he hits that first. Yep. I mean, with what we've seen, that's good for 2, right? That shot. 最終ラウンドだからね、キープしないよ。Hey, might get 3 out of it. You never know. Curve it and hit all 4. Why not? And it's uncharacteristic as well to miss that kind of shot, but I guess he's coming out so quickly. Flustered, just thinking his crosshairs on at least one of them. 強い。まずこれが強いけど、 This adjustment here. これね、これダメでしょ。 Let go of left click. He just keeps going, spraying away. Wow. Well, 7-5, and again, with how that round felt, I feel like this is actually the best starting foundation for Force to get something done on their attack here. Like I said, I mean, as soon as Liquid kind of found their groove, found their rhythm, well, they were able to be in the driver's seat for most of those rounds. Force is set up for a quick piece. フォーゼは2攻め。 Going to split the pillar in half. To get to actually, gonna put, yeah, がっつり入るのに適した壁焚いてるね。 play full retake. And they're doing a Forza. Giving up all that space. Oh, Coffee just missed that. Coffee just missed Yampy crossing. Oh, the barrels are spotted. That's いや、ここ地味に見えてる。 players here. Zeddy learns that the hard way as the flash comes to hunt him down. Good control ス for クリームがここ Good spray by 吸収していく。 Still up and at him and taking 2キロ目取っていく、さらに。 Eventually falls, but with Zeddy on 4 もうリテイクが完璧だ。 through the wall. It's a big play by Hudgen needed. Still HP18 しかないよ。 towards the back of the site, but Yampy quickly deals with him and puts 8 on the board for TeamLiquid. A good pistol. And I doubt we're going to see a Force out of Forza. I mean, on Breeze, it's just so... いや、うまい具合に囲い込めてたっていうか、ちょっとミスってた、事故ってたな。ワイヤーの位置が。 It's very difficult to find any sort of success here on a lesser buy, unless you're Soulcast and you got a Sheriff, right? In which case it's oh yeah, all but a formality. But yeah, just a couple of tiny points there. Again, just missing that cross on Yampy, and as soon as that push comes through an elbow, the fact that they still have bodies in place to capitalize, coming through tunnel and obviously coming back behind wall, it's great to watch Liquid. I mean, the ability to just sit and trust in the plan, right? Trust in the setup. It's always 今回スクリーム強気なポジション。まあこれレイナーだからできることだよね。 Absolutely is, and I think in recent times as well, since Liquid started to adapt to a more "we're gonna play like we're better than you" style instead of the more I don't know Moneyball method, it has been working ただ spectacularly. フラッシュ上がってフラッシュで来られたらま There's ず a いね。 lot of noise being made outside of A. That information is definitely there for Scream to play with. The first kill is easy. Bails out of there. Happy with the man advantage. Good tags though. いやー、スクリーム想定通りだわ。 Through the wall as they catch the kill. And Scream is left to try and fend for himself in that close corner. Solka's watching for こ the れ mid は push. 気づけるか。 Oh, that's an awkward little spray. 2 players spotted. Both are low, but no one followed up on just yet. 強い。 Doesn't last long. Yeah. You get just too many things to shoot at there. You see here the pings on the minimap. Information is relayed. Actually, there's a lot of space found in mid, but it's Soulcast actually to find the backstab. Now just left. Cryptic still posted. Ready to greet them. Cryptic the information spotted early enough. We'll find both of them there. Shuts that one down. And Liquid 9-5 now. まあ流れがこれ完全に TL だね。チーム力ってたね。 The buy round goes in Liquid's favor, and you could say actually with these lesser weapons, on the flip side of the very point we just made, it's very easy for a team to sit back and you know force the attacker's hands, right, and make use of weapons like the Spectre, especially with a Vice Point defense, right?
Absolutely. On that B hold, you've got it locked down 100%. The chances of them pushing you, even if you've got a ghost through that wall, very, very low. The A hold is where I would question it. I want to see what they do. And you take a look at the buy, they've got Scream is taking a Vandal. One away from his ultimate as well. So this could be a really big round for him if they do come his way. But for now, it's a very, very slow approach from Forza. They know what they're up against, and they don't want to give any opportunities for free kills. オーゼは結構落ち着いてる。Little trade off at least. Scream will show presence toward A main. Rollcast will find a little bit of information, which maybe gives away the fact that the A split is imminent. 強い、ここで試合に行く。いや、この抜きが痛い、痛い、痛い、痛い。Yeah, that was huge. Opening it up through the double doors now into a 3 versus 4 shot. Ringing out by Yampy, but it's not connecting. These weaker weapons of the Spectres have very little chance of getting into this site. They now become the attackers. And playing for an exit might be the best call. Where's Link going? いや、人数差リテイクはマジでこのマップ。 There's no way that they say 厳しいよな。武器差も露骨に出ちゃう。 Maybe the plan here to look for these exits outside cave and Link actually just got spotted by the 相場と勝っちゃうよ。 You're right, he's leaving this very late. Cryptics at least ここの位置。 goes hunting artist 読めない。 there to greet him. Just rolling the dice. Nice, okay. Okay, well, yeah, now that changes things. He can save full armor. お、ちょうど見えた。もうちょうど体見えたけど。 Yeah, I think Link was. He's angling to get the weapon, obviously, but secondarily, like there could be that B lurker. Like he was looking to push through B, decided to come back to middle, hope that maybe a guy comes from the B side, runs through elbow, something like that, gives him the opportunity to grab another kill for free, but it doesn't. And you know, worst comes to worst, you just run down mid, jump into that spike at the end of the day, even if the Vandal was no longer there, and you're all good. And also, one more thing, when you're a Cypher, you also have to take into consideration at this early stage, if anybody on Forza other than Hudgen killed him, that is not a good trade. He gets 1 point Scream が and Forza ガーディアンだ。 with a much better ulti. で、ヤンピがこれだ。オーディン。 I didn't think I could like this. ここ抜いちゃう。抜けてない、抜けてない。全然抜けてない。全然。あれ、死んじゃった、死んじゃった。全然抜け。あれ抜けてない弾痕だったけど今。Unfortunate. Love the setup again, just to catch falls off guard. Sorry, it's not going to pay off. Again, Lincoln Cryptic's forced to save out here. Hold on to these weapons. Decent utility as well on Cryptic's. Obviously, hold on to the snake bites at least, just to lessen that purchase. If they do decide to force back into the next, or at least force something into the next, but it'll be Forza bringing it within ヤンピはてなはてなはてなみたいなコメントついてそう。 If this leans the way I'm expecting it to, Yampy no blade storm could be a lesser purchase here. So the opportunity. 弾痕的に抜けてなかったね。穴が開いてなかった。Can't believe Link and Cryptics are baiting their team like that. ちょっと抜けてる球も2、3発あったけど、ほとんど抜けてなかった。 No, I'm sure there's people in chat always saving. And this Odin was sad, man. Like when he sprays. 全然抜けてない。最初の1、2発しか抜けてない。死んだ。そしてケツ抜けて死んだ。When they hear that Odin. Yeah. The problem is, you know, he had 2 teammates there, so in theory, that almost works out better if they just run at him to take him down. But then they lost the rain duel, so that kind of fell apart. Yeah, and it's weird again. It EU looks like Odin there was a moment where I guess the communication ヤンピはてなはてなはてな。出た。ほら、このコメント。出た。 You're absolutely right. I mean, in that scenario, if 3 people tried to come out and hard clear Yampy in that corner, actually it plays perfectly for Liquid, right? Yep. Oh, absolutely. Yeah, and him being caught running back also takes away a lot of 結構 CT 有利なマップありますよ。 that Odin at the choke point as they're trying to hunt your teammates down. まあ大会だと、こういうトップレベルだと、
攻め有利になりがちかもしれない。でも、 Like, hey guys, what if we try this? 結局その設置後にリテイクするのが強いから、リテイクもスキルで取り返せるから、なんとも言えないです。As the Odin connoisseur himself says, right? That's kind of the game, man. I'm telling you. Odin then judge. See, the judge because of the cost. But if you could have either weapon, I'll take an Odin. Disgust me. Oh, the trap wire got deleted as well there by the Tiger. Link shock darted, pushed from in front and behind. He was not going to get anything done there. I want to see what happens with this shorty in the retake here. Yep, thank you. Stick with Yampy. Have to get close enough. No. Smack down. Handle deals with him effectively. 2 rifles here on the side of Liquid, screaming cryptics. Might be able to try and hold on to these once again, or at least hang around late enough to do some damage. Force is just not giving anything away, and actually cryptics getting punished. これはバンダルセーブするか。さあ、スクリームここ1キルしていく。ソウルカスもキルしていくけど、時間がないもん、これ。時間がない。セーブするしかない。これキル取りに行くここ。お、強い。ここ飛びそうだから、飛んじゃった。飛んじゃったよ、ちょっと待って。9 to 8 we go. No weapons saved over by TeamLiquid. This is starting to look pretty bleak for what was an incredible start. いや、スクリーム打ち合いは超強いけど。ここも。Pistol went their way, so we could have been looking at some point at a 10 to 4 score. And instead, we're coming up on tied up before they've even reached double digits. ただ全員変えるね。いろんなバンダルがいるね。全員違うやん、バンダル。どこかホールからスイッチラッシュ。This push actually from fours, Mitch. Sorry to cut you off. That snake bite literally forced Soulcast off the angle to try and close the switch again. なんだ。どうなってる？中3いるんだ、守りは。しっかりソルカス見てた。いや、ソルカスのヘッドショットが強い。地味にスクリームだけじゃないよね、ヘッドショットマシンは。ソルカスのヘッドショットマシン。弾切れか？さあ、スクリーム強い。2人目もエイム合ってたけど。仕事したぞ、スクリーム。Somehow I think this one's going to be a little bit too much to ask. Hold on. He's managed to avoid the operator a second time. And now the Viper ワンチャンス生まれてきたよ、俺。might be eating my words in a second. Look at a clean plant again. Look at this. Cryptics and Link. ヤンピがまあまあやらかす。He's got a little bit of utility to play around. これかなり。Outside the ultimate. Looks like he's going to try and post up and catch Liquid off guard, but there's nobody coming through spawn, Mitch. It's double doors and A main. Pit's gone. He didn't step back in. Pit is completely gone. He's repositioned behind the wall. Zeddy is playing some big brain games, but they've spotted him, and now they're ready. 逆にあんま良くない感じだった。 Reposition, but he wasn't ready. Double digits. TeamLiquid finally make it there. It has been a long road. あと1秒長くダブルドアの方見てたらな。勝ち合ったかもしれない。It's I'd be playing the lottery tonight if I was him. It's unfortunate though, because I think he plays that perfectly, right? He's trying to get ahead of Liquid being able to set up for this retake, and ultimately they have the numbers advantage. So the fact that Zeddy plays outside of his ultimate to look for that kill and spawn, if he finds that, he can reset back inside, right? He has an opportunity to take a full reset, a clean 1v1 potentially. スクリームはロー戦士っていうわけではないです。ロー選手までいかない。ミドル。まあまあ高い。バロラントをやってきた中で。
oddly enough standing inside the pit, so he is lit down very low and has to step out on just his 1 HP. 遠距離もまあまあ強いよね。スクリーム、 That's ここを the キルしてい phrase く。 kill a scream's life. A 1 HP ここは引いてい player く that hasn't been。何か shot 危 yet. 険を察知したか。ここヤンピがしっかりと抜いていく。ここは抜きますと。でスクリーム勝負しそう。勝負していく。スクリームのヘッドショットが決まるこれ。決まらなかった。フラッシュからちゃった。ダメだ。At the start of this round as well, Solkas flashed down A, saw it was completely clear. He pushed through by himself. So they have that massive amount of control to play above Artis. He spotted that barrel, tucked down Yampy. There's only 3 opponents left. Certainly not out of their control just これ yet. は Viper's Pit still to contend with on the B site. There's also ソルカスが重要 watching ね。 anybody coming up through middle. ソルカスの立ち回りがさっきからだいぶいいからな。 It's a second layer to this support for Cryptics inside the ultimate here. You see Link. カメラを That's 確認して actively clearing elsewhere. So this spy cam not going to spot them. If they can break line of sight or get behind the spy バイ cam, パーズピ there ッ you トの go. 中に The はいるだろうと。 perfect timing. No, he got them on that plan coming in. Viper's still inside her pit, and they know. I presume you're just going to drop that and look to face with teammates once they're nearby. CT 設置で CT 取 It's られ going た to。be a slow retake from Liquid. これリンクはうかつにいけないよね。しかもここ結構アングル的に Solkas has リ his ンク flash. が He's 不利じゃ going ない to か。 flash out of this Viper's pit as they take back 行 sight. かなきゃいけないけど不利じゃないか。 As long as Artis おお stays 強い。 alive. リンクがめちゃくちゃ強か Now った Coffee has to do it all. He's stuck on the backside, but they don't know where he is. Viper's still inside the pit, clearing it out. 強い。 Gets the first time on his あーで side. もクリ But プティ a ス good クだ beat by Cryptics. Will buy them just enough to get that defuse in and put 11 on the board. That could have been a huge round for Forza. And instead, they are going to have to fight back from a pretty heavy deficit. A lot to work with here, though. Bunch of ultimates still in their hands, and I think now's about the time they're going to be deploying them. Again, a similar situation to Zeddy in the 1v2, right? The man advantage in リンクが強かったな今。 Yes, the Hunter's Fury is a consideration, but あそこあの速度でバンってやられたら勝てねえ。 You have to anticipate some pressure coming back through tunnel, right? Which is why I think Artis goes as deep as he does to try and find that kill on Link. 何のリプレイやねん今の。 I mean, fair play to Link. 何のリプレイやねん今のシーンは。 I don't know if that's ヤンピやられただけやん。 you know, Forza playing ヤンピ横からやられただけやん。取ったのこっちだしな。 Look at this. Link is just sat 取 here ったの waiting TL for だし somebody to do。 これは強いわ。 exactly that. Great attempt by Coffee as well. しっかり。 I thought this, Cryptics was- initially that looked really disjointed by Liquid. I mean, I was worried when he's isolated Soulcast there, right? Well, when we last looked towards Cryptics, he was like on the minimap, he was on the right side of the Viper's pit, so I didn't Yeah, think he yeah. was anywhere nearby for a trade. I thought that would be a full reset in a 1v2 with very little time, but he just about managed to get there. Speedy boy. At this point as well, and I'm always slow to bring it up with CIS teams because スクリー a ム lot は of the time the どういう CIS 場合なんだろうこれ。 is on players like these spectacular. あ、これから I think that- But they don't smile or blink 買ってもらうの the か entire game, so Yeah, you got to kind of concede that they're in the zone. But I do wonder, if they're facing elimination now. It is 11-8. They have to make a comeback on this map, win the next. This is where things get pretty tough, and this is the round they want to commit to. Find something. The Hunter's Fury blindly pops. おお、詰めちゃった。 But the push from Solkas receives the same treatment. いやーこれ辛いぞ。クリプティクスがかなり辛い。でジャンプ撃ち落としていく。 Blinded up by the Seekers. A great execute by Forza. They overrun B, and now the retake is once again left down to Team Liquid. This time in a 2v4 though. ヤンピがここで The Yampy is over the operator blade. ピークしてくる敵を抜いていきたいところ。ただピークしてこないか。 Try and turn this back in their favor, but lots of ground to cover. Zeddy going to catch him on the cross there. Link as well. Not long left for this world, and I got to say, I mean, I talked about it in the previous half. Forza's ability to instantly capitalize on either a first blood or territory control in the early round. まあまあまあまあ追いついてきたような追いついてきてないような感じだな。 The Hunter's Fury, the Trailblazers crossing here, Mitch, I know, is absolutely devastating for Soulcast. これ犬がな。 That could have been a huge play. But 犬当たってなかっ the thing た we ら have to take note of, 分かんなかった。 they used their Hunter's Fury, their Seekers, Yes. and their Neural Theft to get that. Every single one of those ultimates had huge impact in pressuring these players and keeping them 今 boxed 回 in. もスクリーム。 That スクリーム won't be the ノーアーマーバンダル。 So, coming 出 into ま this した、ノーアーマーバン round, ダ you ル have a。much more raw experience from Forza. We need to see them win the game
in a manner that they haven't so far. まあ頭一発当てて回復しちゃえばアーマーありも変わらんからね。Okas actually going to get forced off initially. Shiketsu actually hops up over the wall to try and find something. They go up again, doesn't find that though. Screen really up close and personal, but lots to deal with here and left out in the open. 強い。ソウルカスが。Double headshot seeker sent out, finding the victims. Coffee up close, Zeddy behind the pyramid. They have all that they need. しかもヤンピはウルトあって武器も拾ってるぞ。強い。いやこれワンチャンスできそう。うわー。うわー。もったいねえちょっと。武器が良かったかな。1v3 が。Wow, I really thought when they start to just dive on them like that it's done. They clutch by Hudson, that mid push. The flash makes them turn. We've seen this from Solkas up against Oxygen. He did the exact same thing. Except they didn't get any kills when he did it. Or at all. Actually, elsewhere, going to find Zeddy. Get a little bit aggressive outside of B. Look at this again now. Falls open on that, but wow, Coffee will fall. Artist will trade that out. Just Cryptic's left now. Hold on to B site for Liquid. なんだかんだ 3v2 だね。わー、抜かれた。Artist is taking him down through the wall. Numbers evened. 正面からだと抜けるんだよ、壁。Here's the problem. Look at where Hudson is. He has the spike. How can he possibly get to the site? He needs Artist to find a kill. Maybe just wait for the right time to come online, right? Try to scan them out, but no, it's not revealing anything. And the spawn being clear is not really news. Could easily be a player in connector looking for him, so the camera comes out to spot that. I've seen nothing. He thinks he's clear. It didn't spot Yampy though. 裏バレた。It was posted up in window now, but Solkas, look at that. We'll find Artist. Now, we did a 2v1, 69. まあ設置まで動かんやろね。It's a sign. It is. Whoa, they're baiting him out for the time. Oh, so look, speak the part about that for Hudson is there is literally nowhere that he could plant that they couldn't see. They had to kill one. Really, really well played. Again, Yampy staying in window as long as he did, going unnoticed as well. But you're right, Solkas being, I guess, smart about that, right? 結構一進一退の攻防だけど、でも最初のラウンド稼ぎが効いて。You're right, there's literally nothing that you can do. He has no utility. The spy cam rendered useless in that scenario because he's out in the open. You can't even get to a safe corner to capitalize on it. Really, really well played by the Yeah, it was absolutely gorgeous. Now, gonna have a stunned up drone. これバイパーウルトあるよ。ただこれ3人待ち構えてる。いや、今抜けそうだったけどな。いや、ウルトを残したまま。死んじゃった。スクリームがここで。うおー、強い。わーお。3キル目いっちゃうんじゃない ?3 キル目取りに行っちゃう取りに行っちゃってるね。取りに行っちゃってる。取りに行っちゃった。行っちゃった。As it goes 13 to 10, and Team Liquid eliminate Forza here in the lower bracket. This team, say what you will about them, say what you will about the opening match, but they look scary when it's elimination time. They do indeed. We were talking about this earlier, right? Elevating to that point where it's like having that belief in themselves once again. They come in with a different approach, a different tenacity almost to their gameplay, and it really shows. I mean, how many times are we going to come back and talk about Scream back on Reyna and how comfortable Liquid look in some of these rounds where, you know, it's fine. I'm absolutely fine with somebody just, you know, finding 3 kills like that at the end of that game. It's just insane to see. EPI800 のゲーム感度 0.35 はロー選手に入りますかちょうど平均ぐらい、プロの。
You folks at home have got it, your work cut out for you, really, because we have a task for you. You gotta head on over to @ValEsports_EU and get your votes in for the PaySafe card player of the match. And we have 3 options for you this time around. And I'm not gonna say they're that easy. It's Scream, Yampy, or Solkas. Who do you think deserves it? Now, I'm not even gonna try on that. I think I'd have to review the VOD. いや、ソルカスはでもいい立ち回りをしてたな。 Want to give the viewers some direction? Who would いろんなところで。 Scream Reyna. When Scream's on Reyna, takes my vote every day of the week. Okay, I respect it. The Scream vote from Hypoc. But will that be what the public goes for? We'll find out in a little bit. The AD will fill you in on that. They'll be back after this break. And during the break, we have a little treat for you yet again, because it is the featured song Drive by Clean Bandit and Topic, featuring the one and only Wes Nelson. 終わるか。まだ続きあるみたいなんで、見たい方は、おのおの見てください。